আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো মুন্না চৌধুরী। উইকলি ওয়ার্ল্ড। শাফিন আহমেদ। কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন? হ্যালো ওরা আবিদ, হাই দুর্জয়, আমিরিন, শারকির, ইব্রাহিম খান, নাই আর বাকি সব প্লেয়ার আছে। এখন কি আমার ফ্রান্স প্যাকে যাওয়া উচিত? ফ্রান্স প্যাকে ম্যানেজার কি দিচ্ছে আগে দেখেন। ফ্রান্সের প্যাকটা ভালো হবে, ওয়েট করেন, আসছে তো, দেরি আছে তো। মানে ওরা তো থাকবে কিছুদিন, আস্তে ধীরে আস্তে ডিসিশন নেন, আসলে তখনই নিতে হবে এরকম তো মানে নাই। ওরা এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? নোট মেসি মেশিন, হ্যালো। এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই, আপনি কেমন আছেন? স্নোলেক্স, হ্যালো। দুর্জয় বলো। ম্যানেজারকে কে পেলো? ওকে। না আজকে ক্ষুধা নাই, খাইনি। কালকে রাতে ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু। নাফিজ রহমান। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার আইডিয়া পো, না না আমার আইডি না। কি অবস্থা নিকুন তোমার? মুভি টুভি দেখছো? কালকে খেলা অন্যরকম হয়েছে বলতে, ই ফুটবল টুর্নামেন্ট কিভাবে খেলবো, যেখানে যেখানে টুর্নামেন্ট ছাড়া ওইখানে ওইখানে দেখেন, কন্টাক্ট করেন। অন্য দিনের চেয়ে বলতে মানে কিরকম, কোন দল সাপোর্ট করো, ব্রাজিল নাকি আর্জেন্টিনা? আর্জেন্টিনা। আমি তো ফ্রেন্ডলি না, এই আইডিতে ডিভিশন খেলবো এখন। হ্যালো তাজ, কি অবস্থা, কেমন আছিস? So bring it on. Height আমি expectation, হোল্ড করে emotion, কখনোই খেলি and না। the game yet to kick off. The excitement already palpable. The pre-match build-up has been fantastic. Now
the game itself. So it's down to business here. Well, we all know of Johan Cruyff as the father of total football, but what can we expect from him on the pitch, Jim? He'll be the conductor, Peter, making sure that his team create space and make good use of it. I expect him to be running the show and adding a touch of class to proceedings. Winning with style, and that's what he has always been about. Always. He won't be that's rather hopeful. It's a decent chance to counter-attack. রোজা রাখার মতনই, ভালো লাগছে না কিছু। And he cuts out the supply. No way through. Now it's Osimhen. Whatever he had in mind, that was not it. And he welcomes it in. Shapes to shoot! Yeah, he's fouled him there. জিয়াদের জ্বর আসছে, কি জানি ল্যাগ হচ্ছে কিনা বলতে পারবো না তো। And that's been won straight back. আমি আমার ভালো এডিট খেলতে পারি না, Barcelona yet to have an attempt. কি যে সমস্যা হয়। Tries to pass it through. Shot could be on. Messi is always looking to break lines. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And here's Shevchenko. It's run loose. Who's going to get there? Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. And it's Pirlo. Eto'o has the space to scheme. Conte. Zanetti. David Villa, played out wide. Nicely weighted ball. Good read, needed to be. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And the counter is on. Lovely pass, but can he get there? Plenty to aim at here. Oh, chance! And he's really put himself on the line here. Barcelona with the corner, they're first. Hamburg have the chance to go the other way. Deftly away. Silvestre. Messi. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So between them, no goals at all so far. After all that probing and testing the waters, here's hoping for a more open second half. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. Substitution for Barcelona. Number 4, Shevchenko. Number 18. So let's get the ball rolling. Coming on the field. 0-0, and we're at the halfway point. Cristiano Ronaldo. Number 7, Dembele. Oh, that was vital. Well, the ball just did. And drive! What an absolute shame. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. ম্যাচ শেষ হোক, জেনেতে ট্রেনিং দেখাচ্ছি।
আপনারা কমেন্ট বক্স চেক করেন, ওইখানে পাবেন। Pirlo conjures time and space where few can. Look at the space here. Oh, what a ball! Trife! They've scored! Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and courage through every one of his teammates from here. You don't keep those out. He knew, he just knew. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Barcelona have penetrated for the first time. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? Pinches it off him. Rijkaard. Great ball if he can get there. So, Jim, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Couldn't squeeze it through. Osimhen. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. Owen was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Played back. They're really getting no time to think on the ball here. This is a promising build-up. Hamburg really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. He has a look up. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. This is their second corner of the game. ডিভিশন 2 এ 1675 দেখলাম। Trife! Could have won it there and then. He knows that. Oh, he knows it. And that reaction says it all. They had a real chance to tighten the screw there, and it's been blown. Knocks it into space. He can run onto that. He's cut it out. And he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Pirlo. Barcelona moments now away from seeing this one out. Into stoppage time, whistle due any moment. And the assistant referee has his flag raised for offside. Oh, nicely intercepted. Added time is up, and there goes the whistle. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Cruyff voted man of the match, and deservedly so. How would you summarise what we've seen today then, Jim?
আমার আইডিতে খেলি না কখন, কালকেই তো খেললাম আমার আইডিতে। আমার আইডিতে আজকে খেলছিলাম 1900 হয়েছে, দিয়ে একটা হারছি, তারপরে আবার তারপরে ড্রয়ে আজকে পাইছি 11। প্রথম মনে হয় ড্রয়ে 11 পাইছি। এই তো অবস্থা ভালো। ডিসকর্ড লিঙ্ক এক্সপায়ার্ড হয়ে গেছে, ডিসকর্ডে জয়েন হয় না, পেড পোস্ট দেন নাকি। ওইটাই আজকে স্ক্রিনশট দেওয়া আছে, স্ক্রিনশট দিয়ে রাখছি ওইটারই। মানুষ 3কে রেটিং করে ফেলতেছে। The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. আরে This is football at আমার its যারা finest. অপোনেন্ট করছিল, অপোনেন্ট মনে হয় কত Well, the pre-match build-up has 2500 been না fantastic. 2400 এরকম Now, র্যাঙ্কিং ছিল। the game itself. And that gets things running. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this. Mbappe! And the keeper has reacted superbly there. Mbappe is offering a wry smile there. And we have our very first corner. Cleared away. Now it's Mbappe. Batistuta gets flagged offside. He's going to be disappointed with that. Eto. Now, can they get him away? He's got plenty of space out wide here. Messi stood his ground strongly. Can he finish? He's done very well to get to that. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Who do you, Jim, see making the difference here? The defensive qualities of William Saliba. For me, Peter, he's someone who's shown great leadership from such a young age when starting his career in France. I see a lot of bravery and courage, and I think they're words you associate with somebody who is very good in both boxes. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Iniesta can see things others simply cannot. And that pass is somewhat less than ideal. Lausanne clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Oh, good read. That was well played, well stopped. Neither side yet able to force a breakthrough here. And this is Neymar. That is a brilliant interception. Bergomi can clear it away. Saliba. Well, that looks a decent ball. He's through here. And Shevchenko! Goal! Barcelona! And a trademark move. ল্যাগ দিচ্ছে ends with the স্ট্রিম কোনোভাবে, inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter attack like তো that, স্ট্রিম ল্যাগ দিলে হয় নেটওয়ার্ক। punch and they're dazed. So we have the first goal.
Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from it. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Turan. Now then, the কে ball's রে come ভাই loose. সমস্যা কি? Barcelona looking to go into the break, 1-0 up. And that is expertly dealt with. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. The message is clear, none shall pass. কি রে বল প্লেয়ার এরকম That will annoy খেলছে the না। manager. They're making themselves too predictable here. That was ভাই well বুঝছি না ব্যাপার। And it's Lopez. আমার প্লেয়ারগুলো কি সুন্দর বল নিয়ে ছেড়ে দেয়, এই প্লেয়ার ছাড়ছে না সহজে। Messi. Quick look at his watch and the referee না whistles আমি for half-time. স্ট্রিমে তাকায় দেখলাম তো ল্যাগ দিচ্ছে, So a হালকা really হালকা solid হচ্ছে। and more than আমি জানি তো। satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. I'd like to Any draw your opinion you'd attention like to to the express on screen the first right now half? for information haven't on our played shuttle that bus badly. service. Getting caught again on the counter-attack is unlikely. They're switched on to that and still very much in this game. Barcelona are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. Substitution. So we're underway for the second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Cruyff. And this is Hullet. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. And he's forced to go back. খেলাম গো। Could spell trouble. It's run loose here. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. That is good pressure, just hounded him off it. আমারটা কানেক্ট থাকলে আনি একটু ইয়া করে দাও তো, ডিসকানেক্ট He করে might দাও be তো। in here. Pele! And the keeper couldn't কানেক্ট কি hold আমারটা it. থাকলে ডিসকানেক্ট করে দাও, And it's in. করে দাও। Two to the good, and they are purring, absolutely purring. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. আমার নেট গেল কি, স্ট্রিম কি আটকে গেছে কোনোভাবে? Instinctively knew নিকুন that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. Number 23. Good Hullet. অপু কি চলে গেল না? লস দিলে এমন মেজাজটা খারাপ হবে এবার। ফ্রান্স ব্যাগকে আগামীকালকে আসার সম্ভাবনা না, 500% গ্যারান্টি কালকে আসবে। ট্যাকেল তাও তো পারফেক্ট হয়েছে। আমার তো 3 দাগ দেখাচ্ছে। আমি তো রাজু ভাইয়ের কালকে স্ট্রিম দেখছিলাম, কালকে দেখলাম যে রাজু ভাইয়ের হচ্ছে 2 দাগ করে দিচ্ছে। এক 1000% শিওর আসবে। 1000 মানে শিওরই না, কোনো পসিবিলিটিস নাই কালকে আসবে।
স্মার্ট অ্যাসিস্ট নাই, অনেকদিন আসা হয় না স্টেজে। ভালোই অভিনয় পারেন সবগুলা। আজকে ছিল হচ্ছে কত 87 ছিল, 13 লাগতো। লাস্ট ম্যাচ 13ই পাইছিলাম 1900 হওয়ার জন্য। 1900-তে র্যাঙ্ক হচ্ছে 63,000 না 62,000, লাইক সিরিয়াসলি ভাবে আমি অবাক। বাইরেরই দেয় না কেন? ওই কি ট্রেনিং ট্রেনিং, মানে এখানে যে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে প্লেয়ারগুলো একবারে 120 সেকেন্ড পর্যন্ত ওয়েট করে। So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Well, we're on the way. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively. But it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter. And it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course... ওরে ভাই, এখানে কাল কেন হইলো? Split-second reaction. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. If they want to counter, they could do with more speed. ওয়ার্ড Aimed beyond the defence. বুঝলাম না, ওইখানে রাইস দাঁড়ায় আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। এখানেই বল দিছি আমি। ওরে রাইসের ইন্টারসেপশন। Yeah, he did indeed, Peter. El Hadj Diouf, the undoubted driving force behind that fast, powerful, direct style of football that once shocked the world. Ball swung in. ওরে না ভাই, মেসি। And he's there to get it away. শিট। Did well to step in there. That was more than necessary. And the whistler's gone for a record. লাল কার্ড না দিলেই হলো। It's a straight red. এ কি কার্ড দিল, দেখতে দিল না। Well, the players are flocking round their fallen colleague and they look worried. Well, Jim, there's only one reason that he would be sent off there. খাইছি লাল It কার্ড। is the denial of an obvious কাহিনী চোরামি খাইছে। Well, it's never nice to see something like that, is it? But that's what it says in the letter of the law. He's got to go. আচ্ছা থাক। Barcelona choosing to make the first change. Rijkaard. Pirlo. Nicely aimed pass. He might be in here. And this is Shevchenko. And Shevchenko! Again, a brilliant save. Shevchenko. হ্যাঁ, আরেকটা থোরাম আছে, হ্যাঁ দেখলাম। He could have done there. It's another inspired save.
Barcelona with the corner. They're first. Van Dijk head. He leaps Oh, nice. goal! কি এসে মারলো গোলটা দিল Patrick Vieira. Great corner, and he did the rest. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. So the first goal of the game. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now Out. that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. And the keeper, oh, he's been caught napping. Referee's had a good look. পুরা কি Corner. সাম্বেল গোল গোলা কিভাবে বানান সাম্বেলগুলা Well, look, they কিউট know আছে they've got a height আচ্ছা advantage, and it's time for them to use it. সাম্বেলগুলো কিভাবে বানাই Cleared away. যেভাবে আর পাঁচজন বানাই সেভাবে And now a sudden chance to counter. Now it's Eto. He's found a way through. সে টাইমে হলো মেসি বার হয়ে গেছে It's an inviting looking ball that. Well played. That has snuffed out the danger. Looking to pass their way up the pitch. Shevchenko! Oh, that was no routine save. Shevchenko clearly thought he had the beating of the keeper. Barcelona making some potentially decisive changes. They weren't waiting around. Oh, played through for the wide man. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Played out wide. Lovely feet. 2 added minutes has been indicated. Robertson. And the pass is intercepted. Oh, good steal. He just read it. And the referee says that is that for the first half. A very combative. আমি কবে থেকে এই contested ফুটবল goal খেলি with just 24 the থেকে one decisive moment. It's been Please take compelling this stuff. opportunity to pay a visit to our official Reflections store on the where first half. memorabilia from today's Barcelona match are have now done well available. to this point. At times I find myself struggling to work out just who's down to 10. That's testament to how adaptable they've been. I think if they can keep playing like Glory this, Peter, কি it might just 2021 থেকে খেলেন বাহ ভালো Barcelona looking solid, if not too much more at half-time. It's 1-0. And we're already back up and running after half-time. Barcelona can do themselves a massive favour by grabbing another one here. Cross flung in towards the middle. And it's safely in the keeper's hands. Dani Olmo can so cleverly bypass the press. Played in. That's just playing it safe and simple. Pirlo. That's a lovely, neat pass. And this is Messi. He's got... And Messi! নাইস গোল Messi! Oh, that is beautiful! A finish of... হ্যালো বেবি তুমি চলে এসেছো কালকে থেকে ওয়ার্ল্ড কাপ This is getting better চলে গেল and নাকি অপোনেন্ট better. আমি ভাবলাম চলে Truly গেছে super goal. What a spiky hit that was. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. So that's two now without reply. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Engages and forces him off the ball. And it's Rice. And here's Batistuta. Looking for option. ভাই কি গোল He's got a goal! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. কি ভাই একটু পর পর বার হয় কি একটা পায় এটা বুঝি না। Cut and thrust. তুমি আসার সময় আমার জন্য খাওয়া আপেল পেলে তুলে দেবেন প্লেটে ওটা নিয়ে আসবো
substitution for Manchester United. Number 90, The two Ronaldinho. coaches are signalling Number changes 20, here, both at the same time. Batistuta. Just Number one in it 14, now. Well, there's a real Dani sense that the momentum has Number shifted here, 18, Peter, and the crowd are reacting to that now. coming on the field. And that's a big chance! নাইস গোল, And গ্লিচ। that's in. And he's Friendly stuck it match away as এখন if না, laser guided. He had ডিভিশন the whole খেলছে, picture ডিভিশন in his হইলে। head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Barcelona go up by 2 and are looking good. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. Cristiano Ronaldo. And the counter is on. Rice. Vieira. Pullet is always scanning the pitch for targets. A lot of space ahead of him. Tries a shot! Oh, it's fallen kindly here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Messi making good progress. He's being chased here by an unwelcome guest. Nunez. It's a throw-in. Vieira. There will be a throw-in. টুর্নামেন্ট আছে এই ফুটবল মোবাইলে সাবস্টিটিউশন অ্যানিমেশন এর দরকার। মশা কামড়ায় এখানে। Rice. Pele. In with the challenge. Now that looks a decent ball. Bergomi is a perfect combination of brain and brawn. Oh, nicely intercepted. Added minutes has been indicated. Nesta. 4 extra minutes added on. Well, he's going to be disappointed with that. And that intercept. And that is as ব্রাজিল far আমার as it ফেভারিট, goes. নেইমার যাচ্ছে। Well, don't you just love it when a plan আজকে আমার comes লাইভ together? কাস্টম আছে, Victory ডিভিশন never ম্যাচ in এখন doubt আর in ভালো the লাগে mind না। of the তাই mastermind in all of this. A solid win, which will be আগে অনেক welcomed ফ্রেন্ডলি all round. খেলছি, এখন কমেন্ট যাই হোক আপু আমার May not have খেলছিলাম। finished the 11, but they have shown আজকে terrific spirit মনটা and বলতে গেলে ভাল লাগছে না, Well, that's what এই জন্য অত spirit কথা বলিনি। togetherness is all about, Peter. I নাহলে আমি thought they কমেন্ট showed যারটা terrific সবারটাই desire and পড়ি, focus and fitness in খুব refusing to কমই settle আছে for a যারটা পড়ি না। রিভিউ দিতে গেলে সমস্যা হয়। আপনার কি ফ্রি পেড প্লেয়ার নাকি? আমার যেটা অ্যাকাউন্ট, এটা তো আমার অ্যাকাউন্ট না, আমার যেটা অ্যাকাউন্ট সেটা হচ্ছে ফ্রি টু। চলো লেটস গো। এমনি ভাল লাগছে না, মন কেন জানি, বলবো নি তোরে। লাইভ কখন যাবে তুই? কয়েন জমাইতেছি, কোনো ন্যাশনাল প্যাক নিব না। ইপিক বক্স থেকে একটা ইপিক পেতে মিনিমাম কত কয়েন জমানো উচিত? আমি বলি সেফ হচ্ছে 5 থেকে 6,000, মানে এর মধ্যে একটা পাওয়ার পসিবিলিটিস থাকে। আর লাক যদি খুবই খারাপ হয় তাইলে মনে করেন 10 কেও লাগে, কিন্তু 5-6 হাজার করলে একটা সেফ। আর হলো সবচেয়ে বড় ব্যাপার এরকম আছে, মনে করেন অনেকে 100-তে পায়, 500-তেও পায়, আবার ফার্স্ট 900 স্পেনে ব্ল্যাক অ্যানিমেশন পায়, 3টাও পেয়ে যায়, কোনো গ্যারান্টি নেই। 1492 জমান 5কে জমাতে কত মাস লাগবে? 4 মাস, 4.5 মাস। রাফিনা
থাম্বনেল কি পিসিতে বানানো না ফোনে? ফটোশপ, অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর এগুলো সব আনইনস্টল মারি দিছি। Noise is just about reaching a crescendo here as these এই two sides get ready for পিসিতে what হচ্ছে was ইয়া this নামানোর is জন্য football at eFootball its finest. গ্রিন করা লাগবে। Expectations আর and আইডি decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be বাংলাদেশ getting সার্ভারে underway 3 very মান্থে soon. হয়ে যাবে। হ্যাঁ, অ্যাডটেড দেখলে ভালো লাগ যদি যায়, তারপরেও 4 মান্থ ধরে রাখা ভালো। With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike top. That is Stuta! He's beaten the keeper, but hit the post. জিয়াদের জ্বর আসছে না? পিএসসিসিতে থাম্বনেল বানান না, পিকচার আছে, ওই পিকচারে Shevchenko. Nicely আরে আমি ওইটা দিতে চাইনি, কেন যে রং পাঁচ the ball হয়। just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Totti is having a shot! That has been cut short. He's a Messi run. sharp little ball here, and he's managed to get free. And Messi! নাইস গোল। Goal! Barcelona! কোন ন্যাশনাল প্যাকটা নিব? ওয়েট করেন, And a trademark কিছুদিন ওয়েট করেন, ends with the বলবো নি inevitable ফ্রান্স classy প্যাক নেওয়া finish. উচিত হবে কিনা, If you want to be বা effective on the পর্তুগাল। break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Milan are already chasing the game. They didn't envisage that. He has found a way through. Zanetti did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Yamal. Fiore. Oh, that's fabulous. In it comes. Well, that has caused disappointment to some, unsurprisingly, and disgust to others. What a waste. Well-timed, excellent interception. Nicely aimed pass. And here's Totti. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. And here's Batistuta. And reclaimed it in a trice. Now it's Eto'o. ইরে বল দিল না এটা। Fiore. Milan really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. He's in a great position. Surely! They would have been quick to What recover a this. save. And Dyke clears without hesitation. And here's Yamal. And he's chosen to go back. Now it's Eto'o. And this is Shevchenko. Oh, easy pickings there. Fiore. Well, that looks a decent ball. Shot a goal! Oh, the ball's run loose here. Tries to cross. There will be 1 minute added Thuram time. getting this one clear. That's it, 45 minutes up. A very combative, competitive half with just কোন the one টিমের decisive জার্সি moment. কিনছেন? It's been compelling stuff. এবার হচ্ছে Any strong opinions on the first half? আর্জেন্টিনার, স্পেনের, Step up, Peter, be brave, see all that courage. আর হচ্ছে ওইদিকে আছে হলো ইংল্যান্ডের, Give them some momentum. পর্তুগালের, They're not going to get that ব্রাজিলের, if they're being too risk এগুলাই। averse. ছোট ভাইয়েরও আছে। Barcelona are 1-0 কি up at ফরমেশন half-time, এখানে, and it's বাপরে। all to play for. সেম ফরমেশন হলে সমস্যা। চলো
আরে ম্যান মার্কিং করার টাইমই তো নেই মনে হয়। জাস্ট বাতেষ্টুতা করলে হবে। ম্যান সিটির নাই, বার্সার আছে, ম্যান সিটির নাই। মিডল ব্লক দিয়ে অ্যাটাক করা। So we're off again. Barcelona currently ahead by the smallest of margins. Good defending there, they've slammed the door in the faces of the opposition. Can he get on the end of this? Pele. এ ভাই কোন গোল তাই বলে? That can happen to anyone. It's truly unlucky for him, but it's just the way it is. Well, who saw that বার্সারই coming? শুধু It আছে। certainly made things interesting. Well, that's something you don't expect at a match like this. এবার but খাইছি। I guess you have to take whatever way it comes, and very gratefully. There's a defensive height advantage here, Peter, but of course it's not guaranteed to work. Yeah, অত they need to be জার্সি thinking পরা in হয় না, terms of guile, তাই deception, কিনে অত don't লাভ নাই। they? Defending of the desperate variety. Barcelona do appear to have made a half-time change. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Pele. Now that's well seen too. Pele. Barcelona really just need to be careful for the next 10 minutes or so, deal with the pressure, and come again. Cute ball now, how Aye, can he reach aye. it? And he's in on goal. Pele. Barcelona still have the cards to affect this game. Albert Ferrer cuts it out. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. He's shifting through the gears here. Pele. আরে কর্নার Corner. গোল করে দিবে নাকি? অপোনেন্ট বেশি Size ভালো really matters, and অবশ্যই, it's time to make it আমি তত matter খেলতে now. পারি না। Terrific effort. Goal! Barcelona! Into the lead once more. Great corner, and he did the rest. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball, made a classic move and met it perfectly. Barcelona have their lead. And he was quick to react. Fiore. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now it's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. আল্লাহ, এগুলো কোনো কথা বল পাস। And that's it. They're level in a trice. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Decent chance. আরে Totti. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Can he get it through? আরে বলটা ধুরু। Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the corner. And he's being shifted off it. And it's Hullet. Fiore. Aimed beyond the defence. Great ball, and he's in here. There will be 5 minutes added Cross time. deflected behind for a corner. All hands on deck for this one. Now, can they get him away? Hullet is the distributor-in-chief, always looking for movers. And it's made its way to him. And Mateus.
Great chance. আই কি ব্লক The করছে typical এটা। goal of the season contender, if only. Well, that was certainly impressive, Peter. Great run, just a shame the finish let him down. All the big boys are set for this. It's like land of the giants in there. And that has been cleared. And time is up. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side to find a winner. How would you sum up what we've witnessed, Jim? I thought it lived up to its billing, Peter. Very competitive, open and entertaining. যাক, মাইনাস খায়নি, সবচেয়ে ভালো ব্যাপার এটা। জাভেদ খান রিফাত, ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাই আপনি কেমন আছেন? আর্জেন্টিনা ভার্সেস পর্তুগাল ম্যাচ হবে এবার ওয়ার্ল্ড কাপ। আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ওই থুরামটা খেলাম, তারপরে ভাবলাম থুরামেক নিয়ে আসবো। জমে গেছে তো, ভাবতেছে কেন। আচ্ছা 5 মিনিট একটু কথা বলি। হ্যাঁ, আমার ল্যাগ দিতেছে। আপু কেমন আছেন? বললাম তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো। প্লিজ ট্রেনিং বলেন জেনেতে। আচ্ছা ট্রেনিং 5 মিনিট পরে খেলছি। আপনার ভালো মনে করছে। আমি কি কোনোভাবে কানা হয়ে গেছে? দেখতে পাচ্ছি না কেন? পজিশন কিছু দেওয়া আছে? ও আরবি হবে মনে হয়। সরি, কানা হয়ে গেছিলাম। ভিডিও এডিটিং করেন কি দিয়ে? এই হচ্ছে কি বলে, অ্যাডোবি প্রিমিয়ার মনে হয়, এরকম কিছু একটা। দাঁড়ান, পিসিতেই আছে। এরকমই ছিল, এরকম আর একটা ক্যাপকাট, ইনশট, এরকম সবকিছু মিক্সড। ওই জন্যই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। প্রিমিয়ার প্রো। মানে আমি কি টাইপের, মানে কিউএন এর ভিডিও চাচ্ছেন আপনারা? আমি একটু শুনি। মানে সবার কোশ্চেনের অ্যান্সার দিব এরকম? টুর্নামেন্ট করলে আপনি খেলেন না, তাহলে আপনি উইন হবেন? কেন থ্যাঙ্কস? শর্টসের লাইভে কোন অ্যাপ ভালো? শর্টস বলতে শর্টস ভিডিও করার জন্য?
এটা হচ্ছে আমাদের লুজার ভাইয়ের অ্যাকাউন্ট, লুজার। কয়েন রাখছি, আগে দেখি কেমন কি প্যাকটা হয়। মানে প্যাক তো দেখছি ভালোই, ম্যানেজার কার্ডে দেয়। আমি রিসেন্টলি হচ্ছে ম্যানেজার নিছি, তো দেখবো আগে তারপরে নিব, কারণ সময় আছে হাতে। পর্তুগালের প্যাকও আছে ওইদিকে, ডিসিশন নিইনি এখনো। আইডি রিয়াকশন দিবেন না? ডিভিশন 1 ডান করার পর যা ফ্রেন্ডলি খেলা বা রিভিউ তখন। আমার কয়েন মনে হয় 600 সামথিং এরকম। আমি ফ্রি ডিভিশন পুশ করি না ভাইয়া। জিরো কয়েন, এটা তো আপনার আইডি। আপনি আজকে 4000 কয়েন পাড়া খাইলাম, অনেক কষ্টে জমাইছিলাম। মারা খাইছেন? কোন বক্সে মারছেন? অলিভার কানের নাকি জোহান ক্রুফ ওই বক্স? ফোর কে দিয়ে? টু কে? এডিট বলেন, থাম্বনেল বলেন, আমার যত কিছু সব আমি নিজেই করি, কেউ কিছু করে দেয় না। আজকে আমাদের এফবি 6000 কয়েন জমেছিল। ট্রেন্ড একটা পিক পাইনি, আল্লাহ। ম্যাচ খেলবো, একটু কথা বলে নি, একটু পরে খেলছি, একটু কাজ করছি। হাতে রক টান দিছে। তাহলে তো ভালোই, লাইট মোশনে এডিট করছেন। আমি মনে হয় আইফোনে আছে, আমার ছোট ভাই আগে করতো মনে হয়, লাইট মোশনেই করতো। আমি হচ্ছে ওটা ইউজ করি না, অতগুলো তো রাখার দরকার নেই, একটা হলেই হলো। বেকেনবার আপনার আইডির নাম বলেন। না না, এটা আমার একটা আইডি। কি খাচ্ছে? আপাতত গরুর মাংস খাচ্ছি, জমে যাবে, পরে খাইতে পারবো না। মোডের অ্যাকাউন্ট মোড। আরে না, ওই যে বেকেনবার না, ওনার আইডিতে পর্তুগাল প্যাক লাগবে কিনা তাই। দেখছেন ইনবক্স? ইউটিউবে কনসিস্টেন্ট কিভাবে থাকবো? যেটার উপরে কন্টেন্ট করবেন, আমি বলবো যে বেশি না পেঁচানোর থেকে ডিরেক্টলি কথা বলবেন, যেটা নিয়ে বলবেন। আর যতটুকু দিতে ইনফরমেশন দিতে চেষ্টা দিবেন, তো চেষ্টা করবেন যে ওগুলা হচ্ছে মানে সত্য যেন হয়, বুঝছেন? ও
দেখো মেজাজটা খারাপ করে দিল। যে বিড়াল আসে নখ ঢুকাইছে পায়ের মধ্যে। বিড়াল মার্কা। না বাসার বিড়াল তো কিছু হবে না, ইনজেকশন দিতে হয় না। মেয়েরা ভাইয়া কি অবস্থা? এই তো আমার আলহামদুলিল্লাহ ভালো। না আপনার নাম দেখিনি, একটু ওয়েট করেন। 2 মিনিট লাইনে।
আমি রিভিউ দিব, সমস্যা নাই। কই কি হয়েছে, মেসেজের কথা কই? আরে আচ্ছা, মিহাত, এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ। মাঝে মাঝে কোনো এসএমএস লিখলে আসে না। আব্দুল আছে, ওনার সাথে ভার্সেস করে। আই কারেন্ট ভ্যান রাইকার যেহেতু বিল্ডাপ, এই কার্ড কারেন্ট গেলে বিঘার লাগবে। আমি ভাবলাম আজকে একটু বেশিক্ষণ লাইভ স্ট্রিম করবো, আর হইতে দিবে না বুঝছে। কালকে থেকে ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু হবে, ভালোই লাগছে। চলো আচ্ছা, কেউ একটু বলেন স্ট্যান্ড গ্লিচ ঠিক হয়েছে? কি হয়েছে গ্লিচ? কেমন গ্লিচ? 32 সেকেন্ডের দিলে হু ইজ দ্য বেস্ট ইয়েট ইন ফুটবল ফ্রম ইউর মাই পার্সপেক্টিভ? বেস্ট শেপ ইজ রুমিনাগার, শিবচিঙ্কো, অনেকেই আছে, জাস্ট নট ওয়ান। আই With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Peter, we're about to see how brilliant Thuram is. Besides being physically imposing and quick, he's very intelligent and usually that crucial split second ahead of everybody else. Yeah, fabulous reader of the game. And pretty much got it all. Right, Shevchenko. Pirlo can so cleverly bypass the press. Out towards the flank. Messi, upright and purposeful. আরে এবার থুরাম তুই যাইতে পারবি ভাই? He is through here. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming. Quality ball. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. And here's Eto. Oh, he's enjoyed that. He evidently loved এই বার হয়ে গেল কেমনে? And this is Adriano. Big chance. এই ফুটবল ছাড়া অন্য কোনো গেম না, কোনো গেম খেলি না ভাইয়া। এটা খেলে এই সময় পাই না, আর এই অন্য গেম আর কখন খেলবো? Sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. The first breakthrough. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. And here's Xavi. It's a chance. ওরে And no mistake. And they're threatening to fly. অন্য গেম খেলি না ভাইয়া। Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. চান্দু মামা The forward pass he's been looking for. 1841 আছে, তাহলে ভালোই খেলে। Germany are doing very nicely, thank you. Yeah, it's all happening. It's Eto. কি শট ছিল এরা? Oh, that was no routine save. Eto clearly thought he had the beating of the keeper. There will be 1 minute added time. Zanetti makes the interception. Patient. ভালো, আপনি কেমন আছেন? And
doesn't look great. It's chill, going to be chill. pretty hard for them to pick themselves up from here. But there's still a maybe at play. Maybe they'll thrive on the adversity. So that was the first half. এই দিতে অনেক We'll be ভালো back ভালো with the কাট। second half shortly. ওয়াইফাই তো ডিস্টার্ব করতেছে কার? Substitutions taking place. Oh. Gets us going once more. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. And the shot! CR7 বললাম না কার্ডটা ভালো খেলায়। Explosive start to the second half. And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, Dor. and he came up trumps. He's had a Nice goal, man. What a comeback. sharp finish. They have So celebration টা দরকার ছিল। Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Oh, that's wonderful. এটা কোনো কথা? Dependability is Hi, one hi. thing, and he brings that to his game. বল That ক্লিয়ার sort করতে of পারে। dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. Oh, beautifully এর যেন dispatched. পার হয়ে Oh, যাচ্ছে। he's all alone. Shoots. এর জন্য কোনোভাবেই ধরতে পারছি না। Finish. 2 up now, and they are cruising. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this ভাই is হুট the করে sense দুইটা of গোল খাই নিলাম, এটা হলো when কথাবার্তা। runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. As if 3 weren't enough. This is কি no হলো কি utopian. ম্যাচ? কয়েন খরচ করছি আপনার ভিডিও দেখে একটাও পাইনি। আচ্ছা ফ্রি ফায়ার খেলছেন না? ওই 2-1বার শুধুমাত্র শিখার জন্য খেলছিলাম, ওই শেষ। Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Xavi is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. এত সুন্দর কামব্যাক দেওয়ার পর যদি গোল খাই। Now it's Shevchenko. Xavi. Shevchenko. ছাতা Euphoria. Utopia. And ডেভিডের তো ডাউন ফর্ম একবারে, মানে সরি ভ্যান ডাইকের। becoming so easy. He does it all আজকে ওই with ম্যাচটা হারলাম আর কিছু efficiency না। and simplicity. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. So now the difference is 3. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. 5টা গোল খাইছে। Barcelona still have the cards to affect this game. Pele. Vieira. Pele. For Bale. Now there's a Cristiano Ronaldo! Well, he got rid because he was under pressure. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Mateus. And it's Bale. And this is Ronaldo. Robson. Oh, he's going to be disappointed with that. That's really well manoeuvred. And here's Cristiano. It's Cristiano Ronaldo! The final 5 minutes. Pele. Xavi is always scanning the pitch for targets.
And he's lost his man here. Oh, he's defended very well against those tricky feet. And it's Hullet. 5 minutes to add. He's found some space. Whistle's gone, and the referee has given a penalty. So a big chance now from 12 yards. খেলতে ভালো লাগছে না, এনার্জি পাচ্ছি না, এরকম একটা অবস্থা। আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? Substitution for Germany. ভ্যান ডাইকের ফর্ম খারাপ, নামাইতে হবে আরেকটা। Number 20, Shevchenko. And that's one back. না বেশিক্ষণ না, 1 ঘন্টা সামথিং হচ্ছে আমি লাইভে আসছি। 10 মিনিট এরকম, 1 ঘন্টা। And that means just one thing, match ball. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. Added time is up, and there goes the whistle. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the day. বাংলায় তো কারো অ্যাকাউন্ট দেখিনি, নুব কিসের জন্য তাহলে লিখছেন? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right positions. It all looked... আপু আইডি রিঅ্যাকশন দেন। ডিভিশন খেলছি ভাই এখন, আজকে এই ডিভিশন এরা দেখি কত যাইতে পারি। সরি, আইডি দেখতে পারবো না এই আইডি থেকে। অপশনই নাই। অপশন নাই, আমি তো দেখতে পারবো না। ফেরি কেমন খেলে? স্প্রেড কাটলো 1 ঘন্টা। ওয়ালাইকুম আসসালাম মদরিদ ভাইয়া, মালদিনী হ্যালো। আমার বাসা মিহাদ ভাইয়া রাজশাহীতে। ওয়েট 1 মিনিট, ওরে বাপ 11টা। ওকে ওকে দেখেন, ওয়েট করছি। বলেন জেনেতে 102 কেন? কেন কত ভালো লাগবে? কাস্টম ট্রেনিং দেওয়া ভাইয়া। নিউ থুরামকে আরবি, ফেরিয়ার জেরাটকে সিবি খেলাম। আচ্ছা কোন দল সাপোর্ট করি? আর্জেন্টিনা। মাথা গেছে আবার। কেন, কি হয়েছে? মাথা যাওয়ার কি আছে? ও ওয়েট
ওয়েট ফেরি আর রাইকার্ড সিবি থুরাম খেলাবো না আর থুরামেক আরবি বেলগুমি এলবি আর হচ্ছে রাইকার্ড এত এসএমএস চলে আসছে আপনার এসএমএস এর নিচে পড়ে গেছে নিউ থুরাম এটা তো আগেরটা সেটাই তো বললাম ঠিক আছে না বিল্ড আপ স্টোরি ইউজ করা ঠিক আছে এবার ভালো থাকলে রাইকার্ডের জায়গায় হ্যাঁ সেটা তো জানি ওটা রাখলাম ওই জন্য তো স্কোয়াডে রাখছি ম্যাচের মধ্যে গেলে বুঝবো নি কেমন বিকাল লাগছে খেলায় দেখি ড্রিম অ্যাকাউন্ট ড্রিম Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Against Milan. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. একটা অ্যাকাউন্ট থেকে আরেকটা অ্যাকাউন্টে সুইচ করলে আমার খেলতে একদিন সময় লাগে সব ঠিকঠাক হইতে There's the whistle. Giorgio Chiellini, Jim. Now there is a defender who loves to defend. Yeah, and he's a very capable one too. I mean, this guy is all about courage, physicality, athleticism, about as hard as they come. Although I personally... আরে আল্লাহ Great ball and Shevchenko. খাও ভালো বাইসে গেছে 900-তে ডেভিড বেকহাম পাইছি কার্ডটা কেমন ভালো খারাপ না ভাইয়া Just the type of run you need. আমার Off the ক্রসের shoulder জন্য of the আরো defender. ভালো Stay onside. বাই Now it's Neymar. Ferry kept his eye on it, and he's there. Shevchenko unable to make it happen for all his good intentions. Oh, nicely intercepted. Gerrard. Pirlo. Now it's Eto'o. Cruyff. Eto'o. Eto'o! Oh, the ball's run loose here. Neither side yet able to force a breakthrough here. And here's Dembele.
Xavi Alonso. That's been cut out, well played. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Milan clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And this is Eto. Shevchenko. And it's Messi. And here's Dembele. No, he's not getting his way this time. Oh, it's Dembele. He's having a hit! Dembele! Brilliant! That is a gem! An absolute gem! আপুর কর্নারের টিপসটা কার্যকর ছিল। আজকে 7টা কর্নারে 4টা দিছি গোল। You just know মোস্ট ওয়েলকাম ভাইয়া। I think he's even surprised himself, Peter. Barcelona have penetrated for the first time. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Cruyff, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Pirlo can so cleverly bypass the press. Well, it's not the best when it comes to decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. হয়ে গেছে। Nice interception, his positioning was spot on. Well timed, excellent interception. And it's Xavi Alonso. Neymar. Messi. That's a lovely, neat pass. Oh, it's Dembele. Oh, played right into his path. আরে এটো Was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. He's on it, can he get away? নাইস ব্লক। And the whistle goes for half. গেম নাকি একটা রয়্যাল ছিল, গেমে নাকি একটা রয়্যাল ছিল, এই যে 2005 Something to build on after the break. Barcelona just ahead then as we reach 45 minutes. Thank you for your There's cooperation. plenty of positives to take despite the lead Go being ahead. so small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Barcelona are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. আরেকজনকে আনবো আমি। আমি আমার মতন স্কোয়াডে আপাতত ভালোই ল্যাগ হচ্ছে। কি জানি, আমি তো কিছুই করিনি। Number 18, Eto. Number 7, Dembele. Down to business again. Johan Cruyff. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Oh, he's having a goal! Number 23, And a terrific save from the keeper. Well, it actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. ওয়ালাইকুম আসসালাম Well, সালমান it ভাইয়া। can make all the difference on these set pieces. He's rising! বাই ভাইয়া। And there we have it, the two-goal cushion. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. number 8, Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. Barcelona come out this half somewhat altered. I'll be fascinated. And Shevchenko! It's loose. Oh, what has happened here? It's gone for a throw-in. And he's managed to gift it back. Pirlo. And that is a little undercooked. Ah, such a clever touch. Shevchenko! নাইস গোল। And there's a goal.
Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. Just 1 in it now. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Short changes him with that pass. Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Bale! It's run loose, who's going to get there? Now it's Mbappe. Well, Jim, it is abundantly clear that the tone of this game has changed markedly within the last few moments. Well, it has, because the deficit has কি not been half. ভাই কি আপনি Because of that, it seems to have developed into some sort of shock for them, and it's going to be very interesting to see how they can take it on from here. নাইস গোল No mistake. One sweeping move executed with deadly efficiency. অর্ণব রহমান এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি ভালো আছেন End up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. It's Cristiano Ronaldo! CR7 ব্রো Relentless, just relentless. And they are disappearing out of sight. Oh, delicious, such devilish curl. Oh, it was a real beauty. Peter. Gareth And Bale. many might have just lashed out at it. He took his time and he put it where very few can. Barcelona visibly comfortable, now up by 3. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Bale really needed to concentrate on... Oh no, this does not look good. That's a sharp pass. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Pirlo is the team's great visionary. Tries to pass it There through. will be 5 minutes added time. Chance for a shot! আল্লাহ এটা একটা কথা That has been cut short. Shevchenko. 5 minutes to add. And it's Bale. Conte. And that interception was most necessary. And there goes the final whistle. টাপা Barcelona টাপা just a টাপ thrill গোল to witness here. Quick, সবাইকে slick, অনেক and such fun. আচ্ছা সবাইকে ধন্যবাদ Really আগামী would be for বৃহস্পতিবার anyone বিকেল playing up against 5টায় them right ভোট now. ফুল করা হবে Your তো reflections যারা then, যারা Jim. টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে Impressing me here. কাল বিকেল 5টায় একটি Especially the way টাকা that ভোট attack দিয়ে টুর্নামেন্ট whether অংশগ্রহণ it was League Cup কিসের play টুর্নামেন্ট ভাই or আপনার গ্রুপে কি this has just টুর্নামেন্ট been a আয়োজন great day in করবেন the office. গ্রুপের যে অবস্থা দেখি ভাই রে ভাই কি আর বলি To thank Jim Begden alongside me and to wish you all a very good evening. ভালো প্লেয়াররা কি হারাইছে তার মানে চলো লেটস গো চলো আমি কিছু কারেকশন করি পরে ঠিক করে নিয়েন ঠিক আছে কারে যে হাঁটায় আর নিয়ে আসি রে বেস্ট রে খেলাচ্ছি না গ্রিজম্যান আমার খুব ফেভারিট একটা প্লেয়ার হাফ টাইমের পর ওরে খেলাবো আচ্ছা ঠিক আছে আপু কোনো প্রবলেম হবে না ব্র্যান্ড কোনো প্রবলেম হবে না কিসের প্রবলেম ভাইয়া নো ফেস হ্যালো মিস্টার রোনাল্ডো ট্রেনিংটা বলেন পিন কমেন্টে দেখেন দেয়া আছে ভাই ওইখান থেকে নেন সবুজ কার্ডগুলো দেখতে যে কি অস্থির লাগে
আবার চলে আসছে প্রো, আবার মাইক্রোফোনের সাথে একটা তুলার মতো নিয়ে থাকে, কালকেই বার করলাম, আজকে হারাই ফেলছি, খুঁজে পাচ্ছি না। জান কালার, চলো need to man marking. এত লোক প্রয়োজন নেই, ভালো লোক দুই একজন হলেও হলো, কিসের, যারা নিয়ম ভঙ্গ করবে একদম কিক মেরে দেবেন। ওই ছাড়া কি, আমি গ্রুপের মধ্যে গেলে একটা বিচ্ছিরি পরিবেশ, আমি খুব বিয়া লাগে যে ওইখানে তো কোনো বাচ্চা ছেলে পেলে থাকে না, অ্যাটলিস্ট এতটুকু তো এক্সপেক্ট করা যায় না বলেন। এখানে গ্রুপের কোনো ব্যাপারে কথা মানে টুর্নামেন্টের ব্যাপারে কথা বলেন না ব্র্যান্ডরা, না এখানে টুর্নামেন্ট আপনার ইয়া করার জন্য না। So it's down to business here. Turan making his 300th appearance today. Just another ওরে এঞ্জেলো কান্তে, game ceremonies. Well, Peter, he has been the servant who keeps on giving to this team. You don't get to do what he has without a dedication. বুঝতেই পারলাম ক্লিয়ার যখন করতে পারিনি গোল খাওয়াই লাগবে। What a পুরাম superstar. কখন পাস Open দিছি, shot হইলই from না। the opponents. Talk about how to wrestle control. That's how you do it. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Madrid penetrate first. It is a truly precious lead. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. Now it's Kimmich. That was lovely, that. And he's managed to get free. Now the cross. Tries to get it clear. And the pass is intercepted. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. And he's made sure that's not getting through. Mateus. And it's Eto. Now this could be a chance. আরে ছি, Oh, just lacked a decent finish. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Nagatomo is one of the key ingredients in the team's attack. Cruyff. Eto. And here's Shevchenko. Eto. Cruyff. And that's very disappointing, it has to be said. Kimmich. Well, he's going to be disappointed with that. Now it's Shevchenko. Shevchenko. Oh, this is a chance to shoot! নাইস গোল। And it's there! Barcelona are back in business! Oh, the deftness of touch. Received it delightfully and finished it off sumptuously. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. So they have it all to do again. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Now it's Eto. এই কি পাস ছিল, ঠুকুস মার্কা পাস। Pirlo can so cleverly bypass the press. Cruyff on a serious charge here. Cruyff with the cross. Oh, the touch is just too What quick. the? Could really have done without that. Oh, what a dampener. That was just যাতা হেড দিল এরকম কেন? There will be 1 minute added time. Has to go back here. আহ, Positively, I certainly can't. ছি আজকে একটু দেরি করলাম। Brings the first half to a স্পাইডার, close.
এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। হ্যাঁ, কঠোর থাকার ব্যাপারটা গ্রুপে কিছু অসভ্য লোক হ্যাঁ থাকে, জানেন না, প্রত্যেকটা জায়গায়। আমি সবগুলা আউট করে দেবো, প্যারা নিয়েন না। Happy that his side managed to come in on level চলো terms. They've গ্রিজম্যান, scored ইটস going টাইম। against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think হোল we're in প্লেয়ার, for এও তো an হোল প্লেয়ার, exciting second দুইটা half. তো হোল প্লেয়ার, খেলা না যাবে। Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. গুলি তো হোল প্লেয়ার, কিতা করি কিতা। চলো লেটস গো। আসসালামু আলাইকুম আপু। এই ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া। বেস্টকে নামান, বেস্টকে নামালে এসএস করে খেলানো লাগবে, আর আমি রোনালদো দিয়ে খেলাবো এখন, আর ডেম্বু। It's back to business. Barcelona are বেস্টও probably ভালো feeling খেলে। relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Griezmann. Griezmann, it's rising. হাই মোর খোদা, Oh, not the best of ছি ভাই, কি মিস এইগুলা। Team is very comfortable playing হ্যারিকেন whatever কার্ড they're আর really রোনালদো। রোনালদো হ্যারিকেনও ভালো খেলছে শুনলাম, কিন্তু ডিপ্লাইং ফরওয়ার্ড। হ্যাঁ আমি জানি। Barcelona come out this half somewhat altered. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Oh, he goes for a shot! Goal! Well, I'd love to know, Peter, what kind of chin-up the players got in order for that to happen so soon. Whatever was said by the boss, who's looking absolutely pumped on that sideline, really has given all of those players a renewed sense of purpose. That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Madrid with the lead. Great ball, and he's in here. গ্রুপে Chorus of approval here. প্লিজ It's বলো really গ্রুপে good play. কেমনে জয়েন হব। গেমিং শর্টস, সেটা হচ্ছে আপনার হলো ইয়েতে কি বলে, ফেসবুক পেজে নক দেন বা ফেসবুক পোস্ট করা আছে দেখেন, ওইখানে স্ক্যান করার কোড দেওয়া আছে, কিউআর কোড দেওয়া আছে, ওইখান থেকে জয়েন হইতে পারবেন। আই হায়, আবার তো ভুলেই গেছি আমি। রাইকার দি, আমি এটা কেমনে ভুললাম। বাংলাদেশে Barcelona with এই their first ফুটবল corner. অডিয়েন্স The কম, first in the তার queue for উপরে either side, actually. Cleared away. সেটা কি শর্ট ছিল পেলে। Same again, same outcome. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. Well, that's a little loose. That's good play. He has found a way through. Barcelona could try it again now. ওকে আপু বাই। ওকে বা, তার উপরে গেম আরো ফালতু। It's their second corner of the game. গেম খেলা ছেড়েছি একদম। Howson gets it away. It's a pretty loose pass. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. Almost 75 minutes on the clock now. Pele always looking for that half a chance. It's Cristiano! ওরে ভাই, কি ফিনিশিং CR7 এর। Once more they've done it! They just will not lie down! Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better. রাইকার গেমের মধ্যে সেরা, ওই জন্য ইউজ করে। কিছু প্লেয়ার থাকে Beauty of a goal! যাদের Oh, what a hit, Peter. ব্যতীত খেলার কথা ভাবাই যায় না। Let me tell you, it was measured, it was simply inch perfect. Barcelona drag themselves back again.
Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Well, what about it? Barcelona have come back from the very... আরে ছি Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Looking to play him in. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Bergomi deals with that comfortably. Pele has created one goal already. Howson. Added minutes has been indicated. Vinicius Junior is always scanning the pitch for targets. And it's Griezmann. Knocks it into space. Oh, he had to make that. আল্লাহ Make it. ও বার হয়ে গেছিল Referee looks at his watch and blows his whistle. A draw and a highly unpredictable one. They're showing that highly entertaining until the very end. Please be reminded Thoughts on that what we've drinking just is seen? only Well, allowed that in the really areas did shown on fly this map. by. Thank you It's very one of much these for your games where cooperation. everything progresses at 100 miles per hour, and at the end of it, this is what you আমি sometimes আর্জেন্টিনা get. সাপোর্ট There করি may have been no winner, but still a tremendous... আপু আজকে কি শুধু ডিভিশনই খেলবেন ফ্রেন্ড ম্যাচ খেলবেন না না ভাই আজকে দেখিস কতটুকু করা যায় কালকে এই আইডি আবার দিয়ে দিব তো তো ডিভিশন 1 ডান করলে আমি আমার আইডিটা নিয়ে খেলতে পারবো ঠিকঠাক ভাবে তো এই জন্য এখন কথা হচ্ছে এখানে ভ্যান ডাইকের পারফরম্যান্সের উপরে ডিপেন্ড করে রাইকারটা চেঞ্জ করি সরি কি যে হয় চলো লেটস গো হোয়াট আর্জেন্টিনা জীবনেও জিতবে না তাই না আমি কি মানে জিতলে সাপোর্ট করব হারলে সাপোর্ট করব না এরকম সাপোর্টার তো আমি না ভাইয়া বুঝেননি ব্যাপারটা আর আপনি যে এই কথা বলছেন না এই যে গত বিশ্বকাপেও ওই হচ্ছে সৌদি আরবের সাথে হারার পরেও সবগুলো এরকম ভাবেই বলছিল আর জীবনেও জিততে পারবে না তো কাপটা মনে হয় বুঝছেন ব্যাপারটা কষ্ট দেওয়া যাবে না ক্লাব বার্সা ভিস্কা বার্সা আপনি যে ব্রাজিল সাপোর্টার ওই জন্য বেশি লাফাচ্ছেন দেখে বোঝা যাচ্ছে ব্রাজিল সাপোর্টার ছাড়া এরকম করে কেউ তিরিং বিরিং করে না সবাইরে বলিনি সবাই যারা সাপোর্টার মানে লিগেল বা বুঝে জেনুইন খেলার ব্যাপারে তারা এসব করে না বাজ্জামো যারা বুঝে না ওই সিজনাল ফ্যান আসে তো এই কাহিনী শুরু করে দেয় এই ইয়ারের ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে অতিরিক্ত কোনো এক্সাইটমেন্ট আছে একটা কথা বলেন এই ইয়ারের ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে অতিরিক্ত এক্সাইটমেন্ট নাই মানে কিন্তু আছে যে ওয়ার্ল্ড কাপ মানে আমার কাছে এক্সাইটমেন্ট আমি 4 বছর আগে থেকে ওয়েট করছি এই দিনের জন্য এটা বিশ্বাস করেন কিনা জানি না আমি 4 বছর ধরে ওয়েট করছি কাপ নিল না দিল এভরি ম্যাচ পেনাল্টি Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might আচ্ছা not feel like হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া ওভাবে ডিল করেই আসা যায় বুঝছেন আর হচ্ছে হলো ফিফা না হয় হলো ইয়া দিল পেনাল্টি দিল কিন্তু যারা ফাউল করে তাদেরও কি অপোনেন্টকেও বলে যে তোদের জিতা যাবে না ভাই তোদের হচ্ছে এর থেকেও বেশি টাকা দিব so straight into the action. লজিক নাই Gilberto Silva can be of paramount ভাই এত importance. সুন্দর ক্রস বলে হেড The দিতে পারে না invisible wall. Indeed, he was the invisible wall. Happy to do all the selfless work. 2 বছর ধরে খেলছি Get on with making a more stylish influence. But he does have a unique style, doesn't he? Yes, and it should also be stressed how disciplined যাই he is হোক at his job. কেউ কখনো এরা হচ্ছে স্বীকার করতে পারে না আর কৃতজ্ঞ বোধ নাই কারোর মধ্যে Some intricate passing. সো এদের সাথে কথা বলেও লাভ নেই Made it to the অযৌক্তিক আমার কাছে referee. লাগে Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped.
ওই পাশ থেকে ওই বার হলো, আমি ওই দিকে দিলাম, এই It দিকে does পাস appear to হয়ে see গেছে that he কেমনে? wasn't at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to... Real chance! He would have been quick to recover this. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. That's just playing it safe and simple. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Well, that pass isn't the best. Barcelona, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. Some really good ball movement. Cruyff. Driving forward. আরে ক্রুফ, Schneider. That's a little off target. এত কষ্ট করে বল নেওয়ার পর যদি বলই দিয়ে দিই, Xavi কি Alonso. লাভ? Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. Turns back here, probably the best option. Will play through for the wide man. He's rising! Deftly away. Robertson is one whose deliveries we all know about. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Cantona. Cruyff. And it's Eto'o. Oh, Red, nice interception. Can he get it through? Now it's Alvarez. And there's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Shevchenko tries to play it through. Now it's Shevchenko. Vieira. He's on it. Can he get away? Well, the defence proved in. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. 2024 থেকে খেলেন, হ্যাঁ, নো ফেস। 24 থেকে আর্জেন্টিনা জিতে আমি আপনাকে ট্রিট দিব, আর যদি ব্রাজিল জিতে আমি আপনাকে ট্রিট দিবেন কি? শেষ দিয়ে রাখেন। ও, আপনি তো একটু আগে কে যেন বললো ফিফা নাকি হচ্ছে আর্জেন্টিনাকে হচ্ছে পেনাল্টি দিয়ে ওয়ার্ল্ড কাপ দিছে, মানে নেয়নি, দিছে তাই বললেন। তো এবার কি পর্তুগাল পাবে না ব্রাজিল পাবে? মানে এই যে যেটা বলছেন ওইভাবে। And we get things going again. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He'll try for হোয়াট এ শট! এটাও that was no routine save. Really ও, anticipated. ব্রাজিল জিতলেও কি ভাই, না জিতলেও কি, আমি কেন ট্রিট দিতে যাবো? আমি কি আপনারে বলছি যে আমি আপনারে ট্রিট দিব, আপনি আমারে ট্রিট দেন? আপনার সাথে কি আমি চ্যালেঞ্জও লাগছি? But it gets জিতলে জিতবে, খেলবেন তো আর আপনি না, বুঝেন নাই? আপনি আমি বড়াই করে লাভ আছে? Anderlecht are looking to go forward now. Timber. Can he get on the end of this? Oh, goes for a shot! Certain amount of room এগুলা for debate here, কথা। but a goal kick's been given. সাবস্টিটিউট করতে মনে নাই, কথা বলছিলাম। চলো লেটস গো। আমি Substitution for Barcelona. Number 4. Shevchenko. So we have movement on both ভাই ends. বেস্ট তো আমার আছে, বেস্টরে খেলাই, যেগুলো নাই সেগুলো দিয়ে এই অ্যাকাউন্টে যখন খেলছি তাদের দিয়েই তো খেলাবো, তাই না? আমার কাছে যেগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আমি খেলাই কি করবো? For very long. Coming on the field. And it's Griezmann.
This is Cruyff. খুদাই গোল খাবো। নাইস সেভ। And he looked every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. উফ মাশ। And now a sudden chance to counter. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Chance to deliver. And he's taking no chances there. Pele powering forward here. And he's being shifted off it. Owen does really well to win the ball there. Pirlo. Anderlecht appear to be happy. ওরে ভাই এই পাস কেমনে দিল? All the time. Well, তো বাদে মার্কা বাস একটা কেউ দেয়। Setting themselves up for the counter attack. It's plain and simple. ball in towards the middle. Ferry with the clearance. Anderlecht clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. They'll have one final crack at it. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, it's Dembele. Now, can they get him away? Oh, sweet feet. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Passes short and sharp. হোয়াট দা ভাই এই সময় গোল খায় কেউ? Have they won it? One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Anderlecht now on the verge of victory, save for a few potentially hectic final moments. And that is as far as it goes. কথা So in the end, one goal did it. কি আর বলি? Exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in the end. I'd like to draw your attention to the Jim, screen. how do you reflect on what we've seen? Barcelona simply forgot to turn. পুরো এই জায়গাটাকে অফলাইনে খেলতে হবে, বুঝতে পারছি। মাপ চাই, দোয়াও চাই, কুইক বল কাউন্টার লাগবে না। বললাম যে রাজশাহী ডিস্ট্রিক্ট। বাদ দেন, ওই ফরমেশনেই খেলি এখন, এসব চেঞ্জ করার। লাস্ট একটা ম্যাচ ডিভিশন খেলি, দিয়ে কয়েকটা ফ্রেন্ড খেলে চলে যাই। পেস কবে থেকে খেলে? ওয়ানা বি হার। ওকে, তার হতে চান? ভালো নেম। সেটা হচ্ছে 24 থেকে।
ফ্রান্স প্যাক নেবেন না? ফ্রান্স প্যাক নিব কিনা জানি না, দেখা যাক। ওয়ালাইকুম আসসালাম শান্তু ভাইয়া, কেমন আছেন? আরে ভাই নেটওয়ার্ক কা এই অবস্থা। আপনার নেইবার খেলা দেখছি, নেইবার খেলা দেখছি। কি খেলা? ইটস ফরহাদ। কি খেলা হচ্ছে? অপোনেন্টের ইয়ে দেখছেন? কি বলে, র্যাঙ্কিং দেখছেন? কি হয়েছে? হতাশ কেন? কি হয়েছে তোমার? বলবা কি হয়েছে? হাই। So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Against Milan. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So that's got things underway. Well, there is no one here, Jim, who's surprised to see Wesley Sneijder. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. বাসা থেকে ইউটিউব নিয়ে সাপোর্ট কেমন? আমার ফ্যামিলি আমাকে সবসময় সাপোর্ট করে, তো এগুলো ব্যাপারে প্রবলেম হলে আমি এখন লাইভ স্ট্রিম করতাম না। This for 1-0. He scores for sure. A time for a cool head, and that is সেটাই precisely what বুঝি he না, showed. যার পরে বেঞ্চ বসে এসএস করে খেলায়েন। Set himself up for quite a comfortable finish. আমি খেলছি, একটু পরে Game's এসএমএস first দেখছি। significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Just eases him off the ball. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Gerrard proves just a little bit too strong. Stood up well to him there. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And he's managed to get free. And here's Eto. ইয়াল্লা, কি আমনে গোল মিস। So just the one early goal to report so far. And the score is 1-0. Plays a sharp little ball here. নেস্টার রয়। It's a goal kick. ওয়েবস্ট্রিওতে কোয়েন কিনে কি সেফ? হ্যাঁ অবশ্যই, ই ফুটবলের ওইখান থেকে তো অবশ্যই সেফ। Pirlo plays the game a step ahead of almost anyone. Looking to pass their way up the pitch. Gerrard. And it's Sneijder. Van Nistelrooy. And Sylvestre. And it's been played through. Scholes picks it up out wide. Last-ditch defending, but that'll do. Messi. Aims beyond the defence. Sneijder. Gerrard. And that is a little undercooked. Pirlo. Bergomi.
And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. He steps in, and that's the end of that. And it's Van Nistelrooy. Goes down, but nothing given. Now it's Shevchenko. Kimmich promptly onto that, and that is that. Schneider. Bergomi plays it long. And it's Cruyff. Pirlo. And here's Eto'o. And it's Cruyff. Gerrard wins the duel this time. Scholes. It's Van Nistelrooy. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Hit. Now he's running away. There will be 1 minute Oh, added that's a foul time. in a dangerous area. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. So the last big chance perhaps before half-time. The keeper is ultra busy in trying to just get... Schneider! Oh, he's hit the bar! Nearly, SS but not or quite. বলছে যে এসএস পজিশনে না হলে লেফট উইং ফরওয়ার্ড না রাইট উইং ফরওয়ার্ড এই কথা বলছে ওয়াইসি বুঝছো আপু কি মনে করেন গেমটা কি পে টু উইন হয়ে গেছে না একটু বেশি আগে থেকেই ছিল রে ভাই পে টু উইন The whistle's gone, and that खत्म ends the first half. ओपोनेंट का Well, नेम we've है been talking खत्म points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, I don't mind admitting I wasn't we come expecting to you that. now with a Still, quick I'm not request to complaining support about a very our good charity match with fund, a surprising Shares in scoreline. Football. Just don't ask me for a prediction, please. Barcelona are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. কান্নি ওয়াইডি Substitution for Barcelona. ইকরামুল হাসান So, into the second half. Eto'o. Barcelona definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Number 21, Cristiano Ronaldo. Number 20, Pele. Number Zanetti. 9, That Griezmann. is good pressure, just hounded him off it. Dembele. It's এটা কি ছিল এই পাশ দিয়ে কেন মারবে ডেম্বেলে That's what you call এই একটার ফল্টের জন্য কোন সময় আমি গোল খাবো Very, very good. You আজ গবি সওয়াল পাল Now it's Schneider. Shevchenko. Oh, easy pickings there. Gerrard. In towards the backs. Towering header. That needed to be better, and he knows it. এফসি মোবাইল The supply is to be admired. হ্যাঁ নামাইছিলাম ভাল লাগেনি Polished. বাসা আমার বাসা রাজশাহীতে So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Milan really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. And he's picked it up out wide. Hoisted in. And the keeper gets his hands on it. So, Jim, what are you thinking? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. Nicely aimed pass. Now it's Griezmann. Kimmich. He won't be happy with that one. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. আমি ফাউল করলাম বাহ পিসির পেসে লাইভটা করেন একদিন পিসির পেস না ভাই কোনো দরকার নাই
কোন ক্লাসে পড়ি? ক্লাস 2। এসএস মানে আমার মাথায় স্ক্রিনশট আছে, এর লাগে আরো কনফিউজ। আরে এসএস মানে সেকেন্ড স্ট্রাইকার, সিএফ মানে সেন্টার ফরওয়ার্ড, ওইটার এসএস বলছি, স্ক্রিনশট বলেনি। হল ফল কত আপডেট হয়ে গেছে না? Substitution. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. ঠান্ডা লাগবে মনে হয়, কান কামড়াচ্ছে। Kimmich Oof. is the distributor-in-chief, always looking for movers. Silvestre in towards the back stick. Zanetti. 1-0 as we head towards the end. Now this could shoot! এটা যদি Goal! কি আর বলি। And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. That is a super smooth goal, beautiful manoeuvring of the ball, and splendid authority in the finish. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. 2 added minutes has been indicated. Milan restore parity. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much... যাতা The referee says enough. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side to find a winner. মিথ্যা কখন বললাম? Your thoughts on today's game Just a then, quick Jim? announcement. Well, It a is now decent time draw, for our Peter, special with a good lottery. mix of Please action grab the and tickets you were plenty of given and talking walk points. into এগুলো আর কি বলবো, In my opinion. আজকে লাস্টে যা গোল খাইলাম। So just আবার বলে বায়ার মোর, বর্ণালী বর্ণালী মোর বলেন। আপনার কথা শুনে তো বোঝাই যায় না আপনি 12 স্টুডেন্ট। বুঝতে পারছেন, ধন্যবাদ। কয়টা বাজে? 12:10। কতক্ষণ লাইভ করছি? 2 ঘন্টা 16 মিনিট। চলো। ও আইডি রিসেট। আচ্ছা আপু, ভালো থাকেন, লাইভ করেন। এই আজগুবি প্রশ্নেই জবাব দিতে হবে। প্রশ্নে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, টাটা। দুই একটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলে যাই। নিকন ঠিক। আর মাত্র 3টা সাবস্ক্রাইবার লাগে। যারা যারা লাইভ স্ট্রিম দেখছেন, লাইভ সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সাবস্ক্রাইব করে দেন, কিপটামো করেন না।
কয়েকটা ম্যাচ খেলে একটু কথাবার্তা বলে চলে যাব। হ্যাঁ, শিপন কথা হবে ওয়ার্ল্ড কাপে নিয়ে। ওয়ার্ল্ড কাপে খেলা কালকে কি কি একটু দেখতে হবে। শিপন সরকার, হ্যালো। ফ্রেন্ডলি ম্যাচে একটু ডাবলটা ট্রাই করবে এখন। Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. We're up and running then. কেন পাচ্ছি মাঝে মাঝে। That's a little off target. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important... Shevchenko! Oh, denied brilliantly! That's very, very good. You can't ask for much more than that. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. And he gets rid in a hurry. Palestine have the chance to go the other way. Couldn't squeeze it through. Cruyff. আই হাই, কাহিনী হইলো এগুলা। That has been cut short. And it's Cruyff. And here's Messi. Messi going face to face with his great rival. And here's Cruyff. In with the challenge. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Vermeer. No change to the score. 0-0 it remains. Well, that's been cut out. Well played. Now, can they get him away? Tries to play it through. Oh, good take in a good area. Messi. They'll want to make the most of this turnover. Van Dijk. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. And Messi! আরে গোলটা হইলে কি হইতো? Was true enough. The aim wasn't quite. এই গোল It was one of কেমনে those, মে? Peter, where he's caught it too well. He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. That pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And this is Inzaghi. Either side giving way. It has been tight. Can he get on the end of this? And he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Messi. Now it's Eto'o. And it's Bergomi. Referee's given a throw. And here's Eto'o. And this is goes for a shot! আই গোল। That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. Top man, top drawer. And that is all they have time for. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Barcelona up by one goal at the halfway point. Smoking is only permitted in আচ্ছা, সবাই যখন এত বেস্ট খেলাইতে বলছে একটা কাজ করি, Hence their position. ফ্রেন্ডলি তো Afford to খেলছি, be সমস্যা। a little braver with the ball, I think. Something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. Barcelona with the game's only breakthrough. It's 1-0.
100 কয়েন দিয়ে রিভালদো পাইয়া গেছি, ওরে লাগ। Substitution for নাইস Barcelona. নাইস, কনগ্রাচুলেশন Shevchenko. ব্রাদার। Number 18. Away we go again. Eto'o. Number 6. Barcelona leading courtesy of the game's only goal. Number 19. Messi. Ronaldo picks it up out wide. Number Nice 11. bit of skill, and he's away. Number 21. Silvestre defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Gullit. Number 20. Yilmaz Pele. receives it in a wide position. Pele, Kukçu calmly anticipates. Best. Barcelona different to some extent this half. এই Details আহা, opportunities to come soon. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. হুদাই হুদাই ইনভাইটের কয়েন না, আমারে কি করে দিবে? This is not fair. Alvi Hasan, don't give room code here. এইখানে কোনো ধরনের কোড দিয়েন না। যদি ফ্রেন্ডলি খেলতে ইচ্ছা করে, ফেসবুক পেজ আছে, ফেসবুক পেজে দেখবেন ওখানে গ্রুপের লিঙ্ক দিয়ে আছে, গ্রুপে অ্যাড হন, ফ্রেন্ডলি খেলার দরকার হলে খেলেন, বাট পরিবেশ আবার নষ্ট করবেন না, এটা হচ্ছে কথা। চলো লেটস স্টার্ট। আর হৃদয় ভাইয়া একটু ওয়েট করতে হবে, একটা ম্যাচ শেষ হলে আবার Hello and welcome one and all. The Bill. atmosphere building very nicely here. খেলাই দেখি, সবাই দেখি। Just gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Applies the finish! Messi! Genius! As openings go, this is Bayda another Messi. magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Palestine finding themselves unexpectedly behind. Pirlo. Ida! Oh, nicely intercepted. That's a sharp pass. Pirlo. He might. It's রেয়া কি terrific শট, effort, just on বুকে target. বেশি Well, it ভালো was a ছিল। confident attempt, and he made it look like a doddle the way he generated that power. No way through. আমি ওইখানে দিতে চাইনি ব্রো। Barcelona very much in the ascendancy and with a goal to their name. Well played. That has snuffed out the danger. বুঝতে পারছি গোল খাবো, কিন্তু গোল খাওয়া যাবে না। So cleverly bypassed the press. Eto'o, they're urging him to shoot. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Oh, well played, well sorted out. Barcelona leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Threads one in. Fermin unable to make it happen for all his good intentions.
Now it's Eto. And he is dashing away. And a chance! এতে একটা কাল নেওয়ার কথা ছিল ওইখানে, And বেশি now হেভি Arsenal. টাচ হয়ে গেছে। And it's Yilmaz. Now it's Inzaghi. Shot could be on. Chance, surely! And Dyke can clear it away. Palestine definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. আরে ভিয়ারা, Well, they've got it back in a hurry. And here's Burak. Oh, he's having a go! Oh, crossbar! মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ভালো করছেন। Vieira. Dembele. That's good running with the ball. Now it's Dembele. There will be 1 minute added time. Fermin. Tries to pass it through. Oh, that's fabulous. And the referee says that is that for the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, it's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break, and their opponents pretty much played right into their hands. So no wonder Chalo, they got let's their go. tails up at half-time. Barcelona can be fairly satisfied then. It's so far so good for them. And it's 1-0 at the চলেন break. এবার একটু বল ধরে ধরে খেলি, দেখা যাক কেমন খেলি তাইলে। সবাই চুপ কেন, কথা বলে না কেন কেউ? Substitution for Barcelona. Number 7, Dembele. Away we go again. 18, Ito. Barcelona Number 6. leading courtesy of the game's only goal. Number 19, Messi. Barcelona do appear to have made a half-time change. Number 10, I'll be fascinated to see how the change now affects their overall Cristiano strategy. Ronaldo. Now it's Number Bale. 23, And the through ball. Gullit. Number Well seen. 20, Saw that coming. Pele. That's great positioning, so good from him. Gullit. Always goal side. Araujo did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Just eases him off the ball. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Vieira. Palestine appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Palestine needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And here's Inzaghi. Now, can they get him away? Now it's Pele. He's got away. Oh, that's nice. Almost 75 minutes on the clock now. Now it's Burak Yilmaz. Fermin. Not the most accurate pass. And he's had it nicked away. Fermin. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now it's Cristiano Ronaldo. Nicely weighted ball. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Lovely pass, but can he get there? Fermin. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And it's been played through. He's picked his way through.
আহা, মারতেই দিল Barcelona না। really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Great defending, strong and determined. And that's that. ওয়ালাইকুম আসসালাম Relief কৌশিক finally. Now ভাইয়া। at last they can enjoy the taste of victory. সবাই The মন goals দিয়ে খেলা came to the দেখছে। quick, but they have got over the line. Quite a ride. We are glad Any to inform reflections you on that what you've today's seen, Jim? match day Barcelona programs are honestly available from could have stands done located themselves a by the real gates. favour by trying I'm to sure make they will more make of what fine they had in the souvenirs. minutes after the goal, but with the control they... চুপ করে আছেন যে জন্য আমি চুপ করে আছি, আপনারা কথা বলছেন না, আমি কি কথা বলি? আচ্ছা, খেলা বাদ দিই, কথা বলি। সেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ কালকে থেকে শুরু। কালকে খেলা, ওয়াইসি মনে হয় চলে গেছে ইয়ে খেলতে। তখন থেকে 3টা সাবস্ক্রাইবার হয় না, ছি, লজ্জাজনক ব্যাপার। আমার সাবস্ক্রাইবাররা 3টা সাবস্ক্রাইব করতে পারে না। আচ্ছা, যাই হোক, মজা করছিলাম। ব্যাপারটা হচ্ছে কালকে থেকে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা। এতক্ষণ একটা হাসি দিলেন, এতক্ষণ। আচ্ছা, হ্যাঁ আপু কেমন আছেন? আব্দুল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই, আপনি কেমন আছেন? কালকে কার কার খেলা আছে একটু দেখে আসি, ওয়েট করেন। ওয়ার্ল্ড কাপ, তাই না? দেখতে দেখতে সময় চলে আসছে, দেখতে দেখতে খেলা শেষ হয়ে যাবে। 2020 ফিকচার। কালকে খেলা রাত 1টার সময় মেক্সিকোর সাথে সাউথ আফ্রিকা, গ্রুপ এ। সাউথ আফ্রিকা গেল, কোরিয়া, কানাডা পরের দিন। কালকে 2টা ম্যাচ তাহলে, তাই তো? সকাল 8টার সময় একটা খেলা, রাত 1টার সময় একটা খেলা, তাই কি না বলেন? আমি তো তাই দেখছি। বার হয়ে আসছিলেন যে কোড দিব, আবার সমস্যা নেই, হবে হবে, ম্যাচ দিব, কোড দিব। কোড দিলে দেখবো তখনই চলে আসছে। আমি যে একটা কথা বলবো, কথা বলার আগে শুরু হয়ে যাবে ম্যাচ। হ্যালো নাবিল আহমেদ, কি বললাম? সবাই কি শুনেন না আমার কথা? কালকে খেলা, 2টা ম্যাচ আছে, তাই তো? সাউথ আফ্রিকার সাথে কালকে রাতে 1টার সময় ফার্স্ট ম্যাচ আছে। হ্যাঁ, ওইটারই তো কথা বলছি। সাউথ আফ্রিকা, মেহরাব ভাই চলে আসছে। হচ্ছে সাউথ আফ্রিকার সাথে খেলা হলো মেক্সিকোর খেলা দেখাই যায় লাইভ স্ট্রিম, করবো না নি। আরে আমি একটা কথা ভাবলাম, সেটা হচ্ছে লাইভ স্ট্রিম করতে করতে যদি, মানে লাইভ খেলা দেখতে দেখতে লাইভ স্ট্রিম করা ঝামেলা, খেলার ওই যে সুইচ হয়, সমস্যা হয়, তাই ভাবছি আর করবো না নি লাইভ স্ট্রিম। তাহলে কি আমরা লাইভ পাবো না? আপনার সেমিফাইনালস থেকে করবেন না? ওই সময় তো আরো বেশি, ওই সময় করা ঝামেলা। মানে লাইভ স্ট্রিমে এরকম যদি হইতো যে আমিও খেলা দেখছি, ওরাই কাস্ট করা যাইতো, ওইরকম তো Oh, what ওয়ে a নাই। sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Just listen to that noise. This place is এটা ডবল টাচ desperately নিলে up আমি for it. ঠেলা দিয়ে Let's চলে hope গেল। we get a contest worthy of the setting. ওয়াও, We are just এই getting জিনিসটাই started. আমার খুব ভাল লাগে, এই There's পাসটা a player on this আউটসাইড pitch কালার who মতন shines পাস। above the rest, and
we're talking defence. And that is? Well, it's got to be Paolo Maldini. Who's arguing? Yeah, and he's a living, breathing symbol of leadership, loyalty and devotion to his craft. What a player. He's got away, and this is Cruyff. I get the chance, but I miss it. Oh, Rummenigge couldn't squeeze it through. Pirlo. Vieira, and this is Eto'o. And the pass is intercepted. Cruyff. 1 versus 1 খেলছি। Now, what about a counter-attack? Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Bergomi is a perfect combination of brain and brawn. Looking for the run. And this is Ronaldo. Chance! I no. One sweeping move. কিয়ান Executed with শিকদার efficiency. 2 বছর হচ্ছে Well, ভাইয়া। it's an example of counter-attacking at its finest. 24 থেকে Real খেলি। cut and thrust. Bangladesh have fired themselves in front. Yeah, but I think they all know too well. Aye, things aye. are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Pass is coming off in quick succession here. Now it's Eto'o. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Rummenigge looking understandably energised after his goal. Gravenberg. Messi. Cristiano Ronaldo. He's had a shot! It's a goal! Again, in a trice, and they are soaring! They forced the error and extracted the maximum punishment. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. The whistle's gone, and that's it for the first half. আব্দুল্লাহ I don't মসুদ think most of us were আলহামদুলিল্লাহ expecting ভালো this out. মিশনের It's জন্য become pretty much the ম্যাচ ideal শেষ half. করব তারপরে Certainly seems to be the case. Well, Please turn both your half-time attention to team the talks screen will for undergo change information now. provided One by will the be local solid, police. the other needs to be pretty তেন্ডুলকার inspiring. সেঞ্চুরি করছে আমি So থ্যাংক that's ইউ how it কেন দিব stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. ঘুম পাচ্ছে পাগল Substitution for Barcelona. Number 4, Shevchenko. So the action Number resumes. 18, Etching. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment. Good chance here! And he looked every bit the assured keeper there. Messi is offering a right smile there. The referee's awarded a free kick. And he is going into that little black... ও 100টা লাইক হয়ে গেছে তাই আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ সবাইকে 100টা লাইক ফিল আপ করার জন্য কথা হচ্ছে Rooney. বল দিলাম যেমনে And it's Messi. And this is Ronaldo. Cristiano! নাইস গোল রোনালদোর ফিনিশিং 100 ভাই Second half, and already it is heating up. Whoever is in his path, he will always find a way.
Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. And when the manager called on him, he was only too ভাই happy to রে accept the defeat. ভুলভাল I পাস think the দিস না, manager's এত claiming কষ্ট an করে assist বল here. নেওয়ার পর এরকম পাস দিলে কষ্ট লাগে। Barcelona cut their deficit and look raring to go again. What a difference a half-time ও run from রে the manager ভাই can make. কতক্ষণ This পর is দিছে, exactly ভিয়েরা the ধরেই response ফেলছে বলটা। we'll be looking for. Can he get it through? Decent chance! ছি, এই সময় চলে যাইতে হবে কথা। কালকে কি ডিভিশন পিটাইবে, কি পাল্টাইবে? না না, কালকে চেঞ্জ হবে না। গোল্ডেন গোল কোপ দেন, গোল্ডেন, হ্যাঁ কোপ তো দিলে গোল্ডেন গোলই কেন, আপনারও দরকার নাকি? এই জন্য আমি ফ্রেন্ডলি খেলি না, বুঝছেন? এই একটা বিকাল খেলার মধ্যে একটা করে মোমেন্টাম নষ্ট করা। 18 তারিখে ডিভিশন চেঞ্জ হবে। আমি আমি তো ক্লোজ চ্যালেঞ্জই নিই না, ওপেন চ্যালেঞ্জ তো অনেক দূরের ব্যাপার। আপু তো ভালোই রাত জাগেন, ডার্ক সার্কেল পড়ে না? না, মেসেজ দেওয়ার সুযোগ পাই নাই। আচ্ছা, এই এটার পর কোপ দিব, শেষ। কালকে লাইভ, হ্যাঁ অবশ্যই লাইভ, কেন করবো না। আর বেশিক্ষণ না, 20 মিনিটের মতো কথা বলবো, এই ম্যাচ শেষ, তারপরে কোপ দিব, গোল্ডেন রুল ম্যাচ, একটা গোল দিলে শেষ, যাদের মিশন আছে কমপ্লিট হয়ে যাবে, শেষ। ওয়ার্ল্ড কাপের লাইভ, ওহো ওয়ার্ল্ড কাপের লাইভ করবো না কালকে, তো ওই খেলা নাও দেখতে পারি আমি। আমি মেবি খেলা দেখবো হচ্ছে, ওয়েট দেখে বলি, ব্রাজিলের খেলা থেকে খেলা দেখা শুরু করব। কাতার আর সুইজারল্যান্ড ওরকম দেখার ইয়ে নেই, রাত 1টার সময় ব্রাজিলের খেলা আছে যেহেতু মরক্কোর সাথে, তাইলে হচ্ছে কাতারেরটা দেখবো না, কারণ ঘুমাবো, 4টার দিকে উঠবো, 4টার দিকে খেলা দেখবো, বুঝছেন? হাই লাভ, আপু কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? প্রেডিকশন দেন, কে জিতবো? ব্রাজিল ভার্সেস মরক্কো। বলতে পারছি না, মনে হচ্ছে আর ব্রাজিল জিতবে, কারণ হচ্ছে ব্রাজিলের স্কোয়াডে এখন ভালোই আছে, এখন খেলা আমি দেখিনি, তো সেদিন খেললো যেটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ, মানে ওয়ার্ল্ড কাপের আগে যে টেস্ট ম্যাচ, জিতবে, আই থিঙ্ক ব্রাজিলই জিতবে। মরক্কো ভালো খেললেও তারপরে আই থিঙ্ক ব্রাজিল।
I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside ডিসিতে will be Jim Becklin. না, ওগুলো ঝামেলা করবো না, ফোন দিয়ে ওগুলো কাহিনী করা। Thank you very much for that. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. We're up and running then. Shevchenko! Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Vieira, this is promising. Messi. Rooney. Passing is crisp and sharp. Rummenigge. Rooney. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. ভিয়ারা আসলে এত বল ইন্টারসেপ্ট করতে পারে ভাই। And it's Cruyff. If they want to counter, they could do with more speed. And here's Cristiano Ronaldo. And here's Messi. Van Dijk did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And this is Ronaldo. Shit. It's Cristiano Ronaldo. বুঝতেই পারছি ওখানে গেছে যখন ডাবল টাচ দিয়ে গোল করে। Fantastic from Ronaldo. A finish of true class. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to. Oh, good effort! And he looked every bit the assured keeper there. Cristiano Ronaldo actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Gravenberg, steaming on goalwards. And now they can spring out of defence. রান ভাই, বাড়ি হবে না Maldini মার্কিং deals করা। with that comfortably. Bangladesh definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Now here's a man adored by many, কেমনে deified by some. দুর্নীতিবাজ, বল ধরে না। And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. কে রে ভাই, বল দেয় না, এত সময় লাগে কেন? এই ব্যাপারগুলো আমার খুব ইয়ে লাগে। বল ওয়ান টাচ পাস হয় না কেন? He's on it. Can he get away? ধ্যাৎ, It's মিয়া who's gonna বল নিয়ে ওখানে সংসার পাচ্ছে। in by Rooney. That was well seen too. Good clearance. Bangladesh have got it back and রে ভাই গোল দিতে ভাই, ভালো লাগে না। আজ Be 1 হবে। minute added time. They want to be quick here. It's breakaway time. And it's Shevchenko. And that's been into... And it's half-time. A very competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Barcelona... ওভাবেই বলের সাথে সংসার না করলে বল দিয়ে পাস দেয় না কিসের জন্য বলেন তো? বলো তো নিকন, খুবই বিগাল লাগে আমার। Fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. Number 10, Bale. The second half is up and running. Cristiano Ronaldo. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. That's been cut out, well played. Now it's Cristiano Ronaldo.
Barcelona still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. Cristiano Ronaldo, real chance! Nothing to say. Ronaldo, the glamour and the glory! A finish right from the top draw. And look what it means to আজগুবি কোন আমি এবারে এক নম্বরের হচ্ছে genuine strength now. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Yeah, keeping calm and taking a touch like ওই ম্যাচ হুদাই ইয়া করেছে আবার একটা ম্যাচ প্রথম থেকে Time খেলা and again they are repelled. Cross from Maldini. well played and well cleared. Passes short and sharp. Rummenigge! And kept out by the most elastic of saves. Rummenigge clearly thought he had the beating of the keeper. Now it's Cristiano Ronaldo. Vieira. Messi going face to face with his great rival. Bale. Might be danger here. Rooney. Looking for options for movement. He's shifting through the gears here. So much time and space. Oh, shooting chance! I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. And he nearly went all the way. Gravenberch certainly looked like he fancied himself to pull that off. A bit more composure and it would have been a different story, Peter. Substitution for Barcelona. Number 6. Bangladesh have their second corner now. Number 19. Messi. Coming on the field. Number 23. Bullet. Number 9. Barcelona are looking to go forward now. Substitution in progress. It's a pretty loose pass. Maldini, the man that is tenacity personified. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. Oh, that's a very... Goes for a shot! Oh, denied brilliantly! Bullet is offering a wry smile there. Away. And it's Vieira. And this is Ronaldo. Barcelona and it shapes the shot. It's in. Drama at the death. Is there time for one more twist? Simplicity itself. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence, who were made to look a little lost in all honesty. Barcelona give them Totti! It's a goal! And that really is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. And that is that. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the day. So what do you take away from it all, Jim? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment. ডিয়াগো জোটাক দেখলে খারাপই লাগে লিভারপুলে খেললে ওই খেলতো মিশনের জন্য যে ছিলেন সে কি আছেন
অন্য কেউ আসেন না, যাদের হচ্ছে মিশনের জন্য খেলতে হবে, মিশন কমপ্লিট হয়নি তাদের জন্য শুধুমাত্র একটা গোল দিলেই শেষ। না ফোনে আর চার্জ নেই, আর খেলবো না, এটা হলে শেষ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ইসমাইল ভাইয়া, কেমন আছেন? টাইম আউট দিয়ে দাও। বারবার দেওয়ার পরে যদি না শুনে টাইম আউট দিয়ে দিবা, বারবার তো বলার কিছু নেই। তাড়াতাড়ি ম্যাচটা শেষ করেন, ঘুম পাচ্ছে অনেক। খেলবেন না কেউ, দয়া করে একটা গোল দিয়ে দিবেন, কাহিনী করেন না কিন্তু। তাহলে কিন্তু আজকেই শেষ মিশন। কেউ এরপর আসার So পর welcome কেউ one and বললে all ওই to রাখালের a গল্পের মতন picturesque হবে, evening here. একজনের জন্য Friday 10 night, জন all শাস্তি the পাবে। ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So that's got things underway. That would be a little gem amongst strikers. Yeah, and I think there are probably two things that set him apart, Peter. First, the ability to mould himself into any formation the team wants, often ploughing a lonely furrow up front. And second, having such a hugely impressive goal-scoring record, despite often being burdened with having to take free kicks. আমি তো কোনো কিছু ধরেই নেই, Together, তাও he's দেখি one of the অফসাইড হয়ে finest গেছে। strikers of his generation. Exactly. And he's got away from it. Oh, মানে great এই save! কি, ওই পাশে পাস দিলেই কিন্তু গোলটা হয়ে যায়। Quite আমি find the আসলে target. এরপরে আর কখনোই At least মিশনের it's জন্য thinking was দিবই very না, good, Peter. Probably আমি thought যেটা he hit বলি the সেটাই target করব, judging by his দেখেন। reaction. Milan with their first corner, the first in the game for either side, actually. Defending of the desperate variety. And now a sudden chance to counter. Zanetti got a long way forward to join the attack. Oh, that's fabulous. Look at the space here. ওখানে বলে ট্যাকেল দিচ্ছে, আল্লাহ। Oh, মানে it's লাক close. কত খারাপ হলে এটা আবার গোলও না হওয়া হয় কেমনে? Now it's Marquinhos. Mateus.
Lovely pass, but can he get there? Looking for the run. Well, that's beautifully weighted. And he's managed to get free. Dani Olmo is there to clear. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Now it's Marquinhos. Dani Olmo. Robson. That's good defending, very good defending. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. And here's Cristiano Ronaldo. এরপর কেউ আইসেন খালি বলতে। কালকের খেলা কে কে দেখবেন বলেন শুনি। ফায়ার না হওয়ার রিজন দেখান আমারে, আমাকে বলেন যে আমার কি মিশন কমপ্লিট করার জন্য আমি খেলছি? ওনারাই এসে বলছে আপু আমার মিশন কমপ্লিট করার জন্য খেলতে হবে। দিয়ে অনেকে আছে যাদের মিশন কমপ্লিট নেই, হুদাই হুদাই ঢুকছে, আমি জানি। এখন যখন খেলছি ভালো কথা, তো দুই তরফ থেকে দুইটা অ্যাটাক অন করে দিছে, একজন গোল দিতে দিলেই কিন্তু হয়। এটা কতক্ষণ কন্টিনিউ করলো? তো ব্যাপারটা হচ্ছে কারো ভালো করতে নাই, একজনের ভালো করতে গেলে মানে কেউ সত্যি সত্যি হেল্প চায় না। এই যে ফেসবুকে একটা জিনিস চলছে যে কেউ অসুস্থ, এই যে কিছুদিন আগে দেখলাম একটা মেয়ে অসুস্থ, নাটোরের না কোথাকার যেন, ক্যান্সার হয়েছে, ওই মহিলার হাজবেন্ড ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে, ক্যান্সার হয়েছে। তাই পরে শোনা গেল ওর মা আর মেয়ে মিলে হচ্ছে মিথ্যা একটা ঘটনা তৈরি করছে। কিসের জন্য? তারা হচ্ছে ওই যে টাকা টাকা উসুল করার জন্য। তো ভাইরাল হয়ে গেছে ইন্টারনেটে একদিনেই, ফোন টোনও করছে, ওই টাকা সবাই টাকা দিতে আসছে যখন তখন জানতে পারছে যে না, আসলে এটা হচ্ছে ট্রুথ না। তো ব্যাপার হচ্ছে তাই, উনি উনি আসলে অসুস্থ না, বাট এরকম অনেক মানুষ আছে যারা অসুস্থ, তো উনার জন্য কি হয়ে যাচ্ছে, বাকিগুলা কি সাফার করছে না? এগুলো ব্যাপার, বুঝছেন? বেশি আপু আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাইয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে হয় ওরকমই নাম মিম। তো ব্যাপারটা হচ্ছে উনি কিন্তু অসুস্থ না, উনার কোনো কিছু হয় নাই, বাট এরকম অনেক লোক আছে, অনেক মানুষ আছে যারা প্রপারলি ট্রিটমেন্ট করতে পারে না, শুধুমাত্র এই হচ্ছে ফিনান্সিয়াল কন্ডিশনের জন্য। তো বুঝছেন ব্যাপারটা? খেলা কেমন জানিয়ে গেছে ভাই, আপডেট হয় তো আপডেটে অনেক প্লেয়ারের পারফরমেন্স খারাপ করে দেয়, ফর্ম খারাপ যায়, যতই ভালো খেলি, সেরা দিলেও দুনিয়ার সবচেয়ে বাজে খেলা, এইগুলা হচ্ছে। ই ফুটবল খেললে মানে নিতে হবে। কেমন ফোন হবে একটু জানান। ফোনের ব্যাপারে আমি আইকিউ জানি না ভাইয়া। বাংলাদেশে তো কয়েকদিন ধরে ট্রেন্ডে এত পরিমাণে, আমি ফেসবুক অতটা চালাই না, যখন চালাই স্ক্রল করি খালি এইগুলা নিউজ, হয় পরকীয়া, না হয় ফ্রড, না হয় শিশুদের সাথে এরকম, মানে কিছু না কিছু, মানে এত বাজে একটা সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে। আর আশেপাশের মানুষজনও এগুলোর সাথে ইউজড হয়ে গেছে, প্রতিবাদও করে না, ভাইরাল না হইলে ওদের কোনো কিছু নাই। ডিভোর্স দেয়, আবার দেনমরেটা মেরে দেয়, 3 নম্বর বিয়েতেও কইরা ফেলছে। এইগুলাই দেখছি। আমার ঘুম তো অনেক আগেই পেয়ে যায়, আমি ঘুমাইতে ঘুমাইতে বললেও আমি ঘুমাইতে তাও যাইতে 3টা বাজে এরকম। দেশে তো থাকার কোনো ইচ্ছা নাই, কম বেশি মানুষের জিজ্ঞেস করলে এই কথাই বলবে। বলে অনেক দূরে বাড়ি, 6 দিন পরে দেখা যায় তার টিকি, তার কাছেই বাড়ি, এর জন্য যাদের অরিজিনালি দূরে বাড়ি তাদের দেরি হয়। হ্যাঁ, এটাই এটাই কথা, ওটাই তো বললাম যে মনে করেন, আমি একটা উদাহরণ দিয়েই তো বললাম যে একজন বলছে যে আপু আমার মিশন কমপ্লিট করতে হবে। আমি কিন্তু আপনাদের বলছি না, মানে আপনারাও এই জিনিসটা মাঝে মাঝে, আপনারা সবাই না, যারা করে তাদের জন্য বলছি। তো সিচুয়েশন গুলো সবগুলো একটু আপনারা কম্পেয়ার যদি করেন দেখবেন সব এক।
ফেস রিভিল হবে না। তো একজনের দোষে 10-এর শাস্তি হচ্ছে। আমি আইফোন 14 প্লাস। তো ওয়ার্ড বুঝিনি কি ওয়ার্ড বলো। কোথায় বোঝা যাইতেছে কি? ও, কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে ঘুম পাচ্ছে। আচ্ছা, বুঝছি। হ্যাঁ, আমার ঘুম পাইছিল। ইসমাইল ভাই, আপনি কি বলেন? বলো বলো, কি বুঝো নাই বলো। বুঝো, কোন অ্যাপ দিয়ে দেখো? কনভার্সেস না। আপনি কি লাইভে আসছেন ফ্রেন্ডলি খেলতে নাকি এমনি? ডিভিশন খেলছিলাম, তারপরে কয়টা বলতে 2টা মনে হয় ফ্রেন্ডলি খেলছি, দিয়ে এখন একটু গল্প করছি, তারপর চলে যাব। থ্যাংক ইউ আপনাকে। কেন কেন থ্যানোস? পাবজি? ও, আপনি ছিলেন মনে হয় গেমে। আমি নিজে ইভেন্ট খেলার জন্য মানুষ পাই নাই। ও, আরে না, এখনই ঘুমাই গেলে হবে তাই না? নিকন আমার চ্যাট বোঝে না। 45। আচ্ছা, কথা হচ্ছে আমি শুধুমাত্র মিশন, আমি হচ্ছে মনে করেন মিশনগুলা আমার তো কমপ্লিট প্রথম দিনই হয়ে গেছে। তারপরেও জাস্ট আমি খেলছি যে এরকম অনেকেই আছে, অনেকের ফ্রেন্ড নাই বা কেউ গ্রুপে থাকে না। অত সবার মতন সবাই এক সেম হয় না ভাই। তো তাদেরও মিশন কমপ্লিট করতে এরকম, আমার ছোট ভাইরা আমারে নক টক দিয়ে, আপু আমার মিশন কমপ্লিট হয়নি, একটা ফ্রেন্ড, তো তাদেরগুলা কমপ্লিট করে দিছি। এটা হচ্ছে ব্যাপার। একজন আরেকজন, আজকে আর খেলা হবে না, আজকে আর খেলবো না। আপনার এজ কত? আমার এজ 3। আচ্ছা, যাই হোক, কালকে কোন টিম সাপোর্ট করবেন? সাউথ আফ্রিকা আর কি আরেকটা কি? মেক্সিকো? হুইচ ওয়ান? বুলশিট। মেয়েদের এজ জানতেন? সাউথ আফ্রিকা। ওকে, আচ্ছা, ভালো সার্ভিস দিচ্ছে তাহলে। ব্যাটারি কত? আচ্ছা ভাই, ওই ফুটবল খেলেন, ফোন গরম হয় না। যে টিম আমার ওই টিম। মেক্সিকো। হ্যাঁ, আমিও মেক্সিকোই করব, কারণ মেক্সিকো আমার এমনিতে আগে থেকে ভাল লাগে। ভাল লাগে বলতে ওই রকম না, মেক্সিকো সাউথ আফ্রিকার সাথে কম্পেয়ার করলে আমি মেক্সিকোই সাপোর্ট করবো। আবার চলে আসছেন? আমি চলে যাবো। আচ্ছা আপু, মিশন কমপ্লিট আমারও হয়নি। কোপ খেলার জন্য গ্রুপ আছে কারো? হ্যাঁ, আপনি এই যে আমার ফেসবুক পেজ আছে, ফেসবুক পেজে দেখবেন যে একটা পোস্ট করছি গ্রুপে, মানে জয়েন হওয়ার জন্য লিংক দেওয়া আছে। ওইখানে যদি না হইতে পারেন, ফেসবুক পেজে আমারে নক দিয়েন, আমি লিংক দিয়ে দিব, জয়েন হয়েন। ওইখানে যারা মেম্বার আছে তাদের সাথে খেলেন, তাইলেই কমপ্লিট হয়ে যাবে। যদি ডেম্বেলে এত ভালো খেলাতেন তাহলে সেরা অ্যাটাক হইতো, এটাও খেলাতেন তাহলে। আচ্ছা, সমস্যা নাই, কি হয়েছে? ঘুম পাইতেছে? ঘুম পাইছে? আপু বলেন না আমার আইডি দিয়ে কি ডিভিশন 1 পুশ দিবেন? আমি এই ফ্রেশে মনে হয় আইডি নিতে পারবো না হয়তো বা ভাইয়া, কারণ আমার আইডিতে আমি পুশ দেবো এবার। আর এবার সময় অনেক কম, 18 তারিখে লাস্ট সময়। সাউথ আফ্রিকা নেম শুনলে খালি কেন জানি ওয়াকার সাথে মনে পড়ে সামিয়া মিয়া। সাকিরার গানটা এবার ডাই ডাই খুবই একটা ভাল 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 আমার সাথে। ওয়ার্ল্ড কাপের একটা গানের যে ভাইবটা হয়, শুনলে গুজবাম যে দেয়, যে খেলা আসছে, যে এই ব্যাপারটা সবাই কানেক্ট করতে পারবেন। ছোটবেলায় যখন
যারা মুসলিম তাদের জন্য বলছি, ঈদ আসার আগে, ঈদ চাঁদ রাতের দিন তো ওই যে ঈদের গান দিত, তো ওইগুলা শোনার পর একটা অনেক ভালো লাগা কাজ করতো। এখন বড় হওয়ার পর ওই জিনিসগুলা কাজ করে না, বাট ছোটবেলায় সবারই কম বেশি হচ্ছে এই জিনিসটা কানেক্ট করতে পারবেন। তো এখন বড় হয়ে গেছি যেমন, ওইটা আর ওরকম ফিল হয় না। শির শির শুনছেন? ওয়ার্ল্ড কাপ সং, আচ্ছা হ্যাঁ ওই শুনছিলাম। ও ভাল লাগেনি আইশো স্পিডের নিশু নিশু। একটা ডিসকর্ড সার্ভার করেন তাহলে ইজি হয়। খোলাই আছে ভাইয়া, ওই কেন জানি এক্সপায়ার ডেট পার হয়ে গেছে, আমি সেদিন আপডেট দিলাম। আচ্ছা আপডেটটা কানেক্ট করে দেবনি। কি হয় ডিসকর্ডের আমি জানি না, ডিসকর্ডে তেমন কেউ কথাবার্তা বলে না, সবাই মেসেঞ্জার গ্রুপ খুঁজে। একদিন ওয়ার ভার্সেস ওয়ার। আমি ডাই ডাই তো সাকিদারটা বললাম। এবার লিজা গানটা বাঁকা হয়, ভালো হয় নাই। আইসোলেটেডটা ঠিক আছে তাই না, ওইটা বাংলাদেশের সঞ্জয় নুরা আর একটা বাইরের সিঙ্গার। গ্রুপে অ্যাডমিন দেখলাম যে ইন্ডিয়ান, ওইটাকে এই যে এসকে বট দেখতে পাচ্ছেন, উনিই হচ্ছে ইন্ডিয়ান। ডিসকর্ড একটু ঝামেলা কিন্তু কাজের। হ্যাঁ তা ঠিক, আমার তো ওর নোটিফিকেশন অফ থাকে। ভালো কথা, আমি তো গল্প করছি, ফোনটা চার্জেই দিতে পারি, ফোনের সাথে আর কোনো কানেক্ট টানেক্ট নাই। ওকে, চার্জ হচ্ছে। ভয়েস চ্যাট অ্যান্ড আদার ফ্যাসিলিটিস বেটার, মেসেঞ্জারে সেই ফিল পাবে না। আমার কোনোটারই দরকার নেই ভাই। রিয়াল ইন্ডিয়ান নাকি বাংলাদেশ? আরে না সত্যি সত্যি বাংলাদেশি না, ইন্ডিয়ান। লুইস না লুসি সিস, লুকাস আচ্ছা কি না, আপু ঘুমান কয়টায় ঠিক নাই? 2টা, 2:30, 3টা, 3:30। কথা দুর্জয়, কি কথাবার্তা এগুলো, কার সাথে কি বলো? হিরো ডবল টাচ নাই ওর। এরও নাই, এর তো অবশ্যই আছে। এটার অনেক সুন্দর স্মুথ। জোহান ক্রাফ, এরও নাই। খেলা শুরু শুরু করলে কেউ পাত্তা পাবে না। আচ্ছা আপু, আমাকে কি মেসেঞ্জার গ্রুপে নিবেন? অবশ্যই ভাই, কেন নেব না? আমার তো এখানে কোনো ইন্ডিকেট পারসন নাই যে এই কয়েকজনে আসতে পারবেন, আপনাদের জন্যই তো, আপনারা তো চান না একটা মেসেঞ্জার গ্রুপ থাকবে, সবাই কমিউনিকেট করবেন। দ্যাটস ওয়াই ওটা মেক করা। পিল্লো ডাবল টাচ নাই কেন, দেন নাই কেন? ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলার মতন ফোনে চার্জ নাই রে ভাইয়া, গল্প করছি, চলে যাব। যারা যারা গ্রুপে অ্যাড হতে চান, একটা মেয়ে নাই, সবাই দেখি ছেলে কমেন্ট করে। আচ্ছা, এইখানে মেয়ে পাওয়া টাফ। আমার লাইভ স্ট্রিমে মেয়ে কমেন্ট করছে এই পর্যন্ত একটা, 2টা, আসলে রিয়েল না ফেক জানি না, বাট 2জন করছিল। ফেস রিভিল কবে?
যে মাসে কয় তারিখ বলবো, -30, 40 এরকম কোনো ডেট পড়বে সেই মাসে। মেসেঞ্জার গ্রুপে কিভাবে অ্যাড হবেন তার জন্য ফেসবুক পেজ আছে, ফেসবুক পেজের নাম nusutikitaka ওপেন চ্যালেঞ্জ। আমি তো বললাম ক্লোজ, ওপেন না, ক্লোজ চ্যালেঞ্জই নিই না, ওপেন তো অনেক দূরের ব্যাপার। সেটা হচ্ছে আপনারা যদি জয়েন হইতে চান nusutikitaka ফেসবুকে সার্চ দিবেন, দেওয়ার পর দেখবেন হচ্ছে একটা পোস্ট করা আছে, এইখানে ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে। যদি ওখান থেকে জয়েন না হইতে পারেন আমার ইনবক্স করবেন, আমি আপনাদের নিজ হাতে গ্রুপের লিংক দিয়ে দিব, তো তখন জয়েন হয়ে নিন যদি না পারেন ওই অপশানে। কি বলে ফেস্টিভ্যাল -30, 40 তারিখ এরকম যেমন হবে সেদিন। রাফা বাইরে চিনে? রাফু কি? রাফা বাইরে চিনি? কে চিনে না ভাই? আমার এখানে যারা আছে সবাই চিনে। যারা গ্রুপে ডিস্টার্ব করবো কিক মেরে দিয়ে নে, তো বোঝানোর দরকার নেই। না আমি বলছি 2-3 বার বলছি, আর বলবো না। যেহেতু সে, আর আমার কথা হচ্ছে বলতে কেন হবে, কিছু জিনিস আছে এগুলো তো বলার কোনো দরকার নেই। ওইখানে তো 1-2 এর বাচ্চা কেউ থাকে না, ওইখানে তো সবাই যথেষ্ট বড় বড় হয়েছে। তারপরে ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে তো যে কি বলবো, টোকাইদের মতন বা সাপুরিদের, অনেকে আমার কমেন্ট আমার এই মেসেঞ্জারে মেসেজ দিয়ে বলছে যে আপু সব হচ্ছে বস্তি ছেলেবেলে এগুলা গ্রুপে ঢুকায় রাখছেন। মানে ব্যাপারটা কি, একজন একটা দিছে পোস্ট ওইটা নিয়ে কথা গালাগালি, কেমন একটা ব্যাপার। আপনি উইন করলে 10টা সাবস্ক্রাইব করে দেব। না নিট, আমার এরকম করে নেওয়ার দরকার নেই ভাই, দরকারই নাই ফেস রিভিল করা। আবার কি মনে হচ্ছে ফেস রিভিল করবো আমি? তাইলে কি হুদাই এখন ফেস দেখাই না? ফেস রিভিল করার ইন্টেনশন যদি থাকতো তাহলে ফার্স্ট থেকে আমি ফেস রিভিল করতাম ভাইয়া, বুঝছেন? উদয় উদয় বন্ধ হয়ে গেছে। আচ্ছা যখন বন্ধ হয়ে গেছে তো থাক, সমস্যা নেই। ওই যে স্ক্রিন অফ করেছিল তো, অফ হয়ে গেছে। কি রে, আমার কি টাইম অনেক কম? আচ্ছা, যারা গ্রুপে অ্যাড হতে চান ওই দিন যে এসকে বোর্ড ভাইয়া যে লিংক কপি করে দিছে ওই লিংকে ক্লিক করে জয়েন হয়ে যান। সাফিন, ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া। হ্যাঁ আপনারে, আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি ভালো আছেন? আর ইসকান নাকি কে, কি চিনেন? আর ইকান্স অফিসিয়াল ভাইয়া অবশ্যই চিনি। তারেক মেহেদি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই, আপনি কেমন আছেন? বাচ্চা না আপু ইচ্ছা করে এসব করতেছে, এগুলা পাত্রা বলাবার, বাদ দেন এই টপিক। ঘুরে ফিরে ফেস্টিভ্যালে কথা আহে কেন? এটাই ভালো। আচ্ছা যাই হোক, আমি যে, আমার কথা হচ্ছে, আমার এই যে দেখেন এখন আমি খেলছি না, তারপরেও কিন্তু 22টা মানুষ এইখানে আছে আমার সাথে কথা বলছে। এইটাই হচ্ছে আমার লাইফে অ্যাচিভমেন্ট বলতে পারেন। কারণ খাউতাবাজি করা বা ওইগুলা ছেলে পেলে কেন করবেন? সবাই বড় হয়ে গেছেন, ম্যাচুর, জানেন কোন পরিবেশে কি কথাবার্তা বলতে হবে। আর যে থাকার ভাই থাকবে, আর যে ভাল লাগবে না সে গ্রুপ থেকে চলে যাবেন, বুঝছেন? বাট পরিবেশ নষ্ট করবেন না, কারণ আপনার জন্য আর 5টা মানুষ ওইখানে আপনার ওইগুলো দেখছে, বিহেভ দেখছে, দেখার পর উনিও ওই বলার ইন্টেনশন তৈরি হবে আস্তে আস্তে। কিসের গ্রুপ? মেসেঞ্জারে একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করছি, আমার সাবস্ক্রাইবাররা ওখানে থাকবে, যারা নিজেরা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে পারে, কমিউনিকেশন, গল্প যা বলতে পারেন।
গ্রুপে দেখছি যখন 4 জন মেম্বার ছিল, ঢুকছি। আচ্ছা ঠিক আছে, যাদের জন্য ঠিক নেই তারা ওই হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছু পাবলিক থাকে এরকম। আরে বাপরে, আমাদের হালান্ড কমেন্ট করছে, এইগুলো আর ভাবা যায়? এর থেকে আর বড় অ্যাচিভমেন্ট কি হইতে পারে? আচ্ছা, হ্যাঁ পিন কমেন্টে দেয়া যায়। ঠিক আছে, 3 ঘন্টা লাইভ স্ট্রিম হয় আজকে। গ্রুপে বললাম গালি দিয়ে না, আর একজন বলে গালি না দিলে বাঁচবো কি করে, এমন রাগ হচ্ছিল। উনি রাগানোর জন্যই বলছে এইগুলা, ফাইজলামও নয় ঠিক আছে, কিন্তু ওই মানুষটাই যদি গালি দেয়, আমি দেখছি ওই SMS, তো ওই মানুষটাই যদি গালি হয় মানে দেয়, তাইলে ভাই আর 1 সেকেন্ডও না, কিক। হালান কা বিগ ফ্যান হু। নরওয়ে থেকে বাংলাদেশে। আচ্ছা ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। কালকে থেকে ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু, সবাই এনজয় করেন। আই থিংক আমি হচ্ছে বায়োস্কোপে কিনছি, পেড কিনে নিছি ভাই। আর এত ঝামেলা করতে পারবো না, ওইখানেই দেখবো, পিসিতেই দেখবো। এই দেখা যাক, কালকে থেকে হালান্ড ইজ কামিং। লাইভ যেন অফ না থাকে, কেন কেন লাইভ অফ হবে না তো কি হবে? যাই হোক, কালকে ম্যাচ দেখতো। ঠিক আছে, থাকেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ, গেলাম।